leaders who can empathize with the struggle of others and work tirelessly to make a difference. So as we celebrate this momentous occasion, I urge all of you to dream big and pursue those dreams with unwavering resolve. Let the legacy of Shankar IAS Academy inspire you to reach new heights. Remember that the future of the nation depends on the dedication and hard work of individuals like you. Thank you for being part of this celebration. Together, let us continue to strive for excellence and work towards a brighter future for India. Here is to the next 20 years of Shankar IAS Academy and to all of you who will carry forward its legacy. Thank you everyone. Good day. Thank you, ma'am, for your warm welcome and the inspiring speech. Now it's time to felicitate our chief guest and our guest of honor. முதலாவதாக நம் விழாவின் முக்கிய சிறப்பு விருந்தினர் மேதகு முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் உயர் திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த நமது நிறுவனத்தின் மேனேஜிங் பார்ட்னர் திரு தீனதயாளன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். எப்போதும் தமிழ்நாட்டின் மீது மாறா பற்றும் ஆந்திரமும் தமிழகமும் ஒன்றாக இருந்தபோது நெல்லூரில் பிறந்ததாலோ என்னவோ வேர்கள் பின்னி பிணைந்திருப்பதன் அடையாளமாக தமிழர் மீதும் தமிழ் மண்ணின் மீதும் மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருக்கும் மேதகு முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுக்கு நமது மண்ணின் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக வள்ளுவர் கோட்டத்தின் உருவ மாதிரியை நினைவு பரிசாக வழங்க ஷங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி வைஷ்ணவி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நமது தமிழகத்தின் சிறப்பு அடையாளம் கௌரவ விருந்தினர் உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதியரசரும் மற்றும் கேரளத்தின் முன்னாள் ஆளுநருமான நீதியரசர் திரு சதாசிவம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த நமது நிறுவனத்தின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட் திரு பாஸ்கர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்திய கட்டிடக்கலையின் கவித்துவ அடையாளமாகவும் பெருமை மிகு வரலாற்று சின்னமாகவும் விளங்கும் மாமல்லபுர கடற்கரை கோவிலின் உருவ மாதிரியை நமது கௌரவ விருந்தினர் மேதகு நீதியரசர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசாக வழங்க கல்வித்துறை தலைவர் திரு சந்திரசேகர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நமது கௌரவ விருந்தினர் தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரியின் மேதகு முன்னாள் ஆளுநர் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க ஷங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சமூகவியல் பிரிவின் சீனியர் ஃபேக்கல்டி திருமதி ரஜிதா சிவசங்கரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தமிழக அரசின் அரசு சின்னமும் தமிழக கட்டிடக்கலையின் பெருமிதமுமான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரத்தின் உருவ மாதிரியை நினைவு பரிசாக வழங்க ஷங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் மனிதவளத்துறை தலைவர் திருமதி பத்மப்ரியா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் முன்னாள் செயலாளரும் நமது கௌரவ விருந்தினருமான மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பி ராமசாமி அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்ய நமது தமிழ்துறை ஆசிரியர் திரு இளங்கோ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பிறந்து இந்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த நமது கௌரவ விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பி ராமசாமி அவர்களுக்கு அவர் பிறந்த மண்ணின் அடையாளமாகிய தமிழக அரசின் அரசு சின்னமாக விளங்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரத்தின் உருவ மாதிரியை நினைவு பரிசாக வழங்க வரலாற்று பிரிவு ஆசிரியர் திரு வி கே கணேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
மக்கள் நலனையே தன் பணியின் குறிக்கோளாக கருதி உழைத்து தமிழக அரசின் முன்னாள் துணை தலைமைச் செயலாளராக பணியாற்றிய நமது கௌரவ விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய உயர் திரு GA ராஜ்குமார் IAS அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க நமது சட்டப்பிரிவு ஆசிரியர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அரசியலமைப்பு சாசனத்தை அடியொட்டி பணி செய்து மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றிய அதிகாரிக்கு சாஞ்சி ஸ்தூபத்தின் உருவ மாதிரியை நினைவு பரிசாக வழங்க நமது பொருளாதாரத்துறை ஆசிரியர் திரு மணிகண்டன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நெல்லையில் பிறந்து ஆட்சிப்பணித்துறையில் அமர்ந்து வான்வழி, கடல்வழி, சாலை வழி போக்குவரத்து என அனைத்து துறைகளிலும் தடம் பதித்து தேசத்தின் பயணத்தில் மாற்றம் விளைவித்த நமது கௌரவ விருந்தினர் முன்னாள் அரசு செயலருமான திரு மச்சேந்திரநாதன் IAS அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க நமது நிறுவனத்தின் ஹெட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் திரு வெங்கட் பிரசாத் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அரசியலமைப்பின் அடிநாதத்தை அடியொற்றி பணிபுரிந்த அதிகாரிக்கு சாஞ்சி ஸ்தூபத்தின் நினைவு பரிசை வழங்க நமது வரலாற்று பிரிவு ஆசிரியர் திரு சரவணமூர்த்தி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். வடமாநிலத்தில் பிறந்து தமிழகத்தின் தலைமை காவல் இயக்குனர் எனும் உயரிய பதவியில் பணி நிறைவு செய்த முன்னாள் DGP மரியாதைக்குரிய திரு சதீஷ்குமார் போக்ரா IPS அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க நமது பொது நிர்வாகத்துறை ஆசிரியர் திரு அருண் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நமது கௌரவ விருந்தினர் முன்னாள் DGP மரியாதைக்குரிய திரு சதீஷ்குமார் டோக்ரா IPS அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்க ஷங்கர் மெடிக்கோ அகாடமியின் இயக்குனர் டாக்டர் நந்தகுமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஒருங்கிணைந்த தமிழகத்தின் நெல்லூரில் பிறந்து இந்தியாவின் ஒப்பற்ற தலைவருள் ஒருவராக உயர்ந்து தவிர்க்க முடியாத அரசியல் ஆளுமையாக உருவெடுத்து தற்போது தலைமை சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கும் மேதகு முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் திரு வெங்கையா நாயுடு பற்றிய ஓரிரு வரிகள்.
political leader for many years, known for his deep commitment to public service. Before becoming Vice President, he has held several key positions in Government of India, including Union Minister of Urban Development and Housing, Rural Development, and Parliamentary Affairs. He also served as the President of UN Habitat, representing our nation on global platform. His efforts in these roles have left a lasting impact on India's development. Adding one more to many of his achievements, Honorable Sri M. Venkaiah Naidu conferred doctorate for contribution in rule of law, democracy, and sustainable development by University of Peace. He is also a strong advocate for our Indian culture, heritage, and languages. His inspiring journey from humble beginnings to one of his highest office in the country teaches the value of hard work, dedication, and service to society. Please join me in giving a warm welcome to our honorable chief guest, Sri M. Venkaiah Naidu, to give few words to us. மரியாதைக்குரிய முன்னாள் கேரளா அவர்கள் பி. சதாசிவம் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, இந்திய அரசின் முன்னாள் செயலாளர் டாக்டர் ராமசாமி அவர்களே, இந்திய அரசின் முன்னாள் செயலாளர் டாக்டர் மகேந்திரநாதன் அவர்களே, திரு டோக்ரா முன்னாள் டிஜிபி, Shankar IAS கல்விக்கோட்டையின் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் வைஷ்ணவி, நிர்வாக வகுத்தாரன் டாக்டர் தீன்தயாளினி, அனைவருக்கும் வணக்கம். I think it is first time in my life that I am the first speaker. But keeping in view my other engagement, I think they have given me this opportunity to be the first speaker. There are many eminent people on the dais. You will be benefited to have the wisdom through their speeches. I am really happy to be here in this prestigious Shankar IAS Academy. When Dr. Vaishnavi met me and explained me about the background of the institute, I assured her I will definitely make it one day during my visit to Tamil Nadu. And it has an impressive background, progress, contribution to the civil service in the country all these years, 20 years. My dear youngsters, I am very happy to know the presentation and also the information given to me that this academy has emerged as a catalyst, making this challenging journey more accessible to the aspirants across India. I am told that the academy has empowered many individuals. You also saw the presentation and the contribution made by the academy. I would like to first compliment the academy for this wonderful education initiative and preparing the future civil servants for the country. Civil servants play a central role in governance and development of a nation. Therefore, the first Home Minister of India
Sri Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, rightly described our civil service as the steel frame of our country. Civil servants are the backbone of any democratic government, executing policies. Politicians, legislators, parliamentarians, and officers, they formulate and they pass and then present to the nation various policies and programs and also welfare measures. But it is the responsibility and duty of the civil servants to see that they are properly executed. So it's a very important responsibility. This responsibility spans across various sectors in the country, being health, education, agriculture, law and order, social welfare, industries, and infrastructure. In the recent years, there has been a growing recognition of the need for civil servants to adapt to the changing times and focus on bridging the gaps in development, particularly in sectors like health and education. A lot of people, a lot of governments now are giving a lot of things free, freebies. I'm totally against the freebies. With all my experience in public life, as a legislator, as a parliamentarian, as a minister, and then as vice president, I have realized these freebies are not going to help the people at all. They will make them lazy. Once they become lazy, they will become crazy also. This has to be understood by one and all. But I am in favor of giving free education, free health and free education. These are the two things that are required. If the government, the day any government here or there, if they sincerely implement these two, education and health, you will be empowering the nation. You will be strengthening the nation. And you will be really preparing for a future generation which is capable of really making the country strong. This is my advice. I have chosen this forum not only for your sake, for the sake of the people across the country, that this is an important thing now. And secondly, this civil service, politics, health, and education and civil service, they used to be called as a mission. Mission for the nation, without expecting commission or giving remission or doing any omission. Passion for the nation. That is what is required. Passion for the nation. Nation means people. People across the country, from all walks of life, irrespective of caste, creed, sex, religion, and region. We are all Indians, and all the Indians has to be served, and particularly the downtrodden. The people who are living below poverty line, their welfare, their upliftment should be uppermost in the minds of civil servants. This is my advice to the civil servants. And secondly, the government policies, they have to be implemented in an effective manner. Programs may be good, policies may be good. If the implementation is bad, then it doesn't serve any purpose. And the government also will become unpopular. So the last and delivery, reaching out to the people, that is more important. Of course, now we have technology. A lot of new ideas have come. The Prime Minister has given a 3-line advice. He said reform, perform, and transform. Transformation for the sake of the nation. Transforming the system. There should not be any need to stand in queue, stand in a queue, going and meet and greet, and then shake hand and do something in between hand. Should not be any necessity at all. This is very important. That's why new ideas, new programs have come. You have seen the direct benefit transfer, scholarship, pension, and many of the other, whatever government decides,
They should be directly transferred to the people. It is the duty of the civil servants to see that it reaches the targeted people. That is very important, and it should not be allowed to deviate or dilute or distort the government's good intentions. This is my another advice. My dear youngsters who are all going through this training, pay attention. Try to learn as much as you can. Various issues. We are a vast country. We have a lot of problems also. So we should really try to understand the country first and the problems next. And then during the course I was saying that we must ask questions. This is what is required, questions. That's why I advise to the parliamentarians also to utilize the question hour properly. If you not, nowadays it has become a fashion to disturb the question hour and not to have any questions at all. The purpose is lost. The ministers, for the information of the legislators, I would like to tell them, the ministers will be happy because you are not asking questions. He is happy. You are not asking searching questions. You are not trying to elicit proper information. Or you are not trying to corner the government. Instead of asking questions in parliament, some people are coming out and asking questions outside. Outside, nobody is going to answer your questions. Simple. This has to be understood by our parliamentarians also. Parliamentarians, legislators, and the people at the higher level, they are ideals to the people. So they are role models. The role models should conduct themselves in a better manner, maintain high standards, set up high standards, and then guide the people. If they themselves trying to disrupt, obstruction, destruction has become a passion nowadays. I am not talking of this party or that party. I am out of politics. So there is no question of mentioning any party. And of course, we are seeing there is not much difference except few. Keeping this in mind, people in legislature, they should perform their responsibility. People in civil service, they should perform their responsibility for the betterment of the nation. Another point I want to make is the country is moving forward. Once upon a time, India was known as a Viswa Guru. Students from across the globe, they used to come to India and study in Nalanda and Takshashila. Centers of learning and excellence. Foreign students also used to come. It is not that we are boasting about our country. Pahian, Huan Song, the Chinese historians, they came, they also wrote about it. But unfortunately, afterwards, our history has been distorted. We were told that Alexander the Great, and also Robert Clive the Great, Alexander the Great, history being taught to the students. But not Veerapandya Kattabomman, but not Alluri Sitaramaraju, but not Jhansi Lakshmi Bai. So this distortion also has to go. I am happy that the new education policy brings a lot of changes and gives proper direction in the interest of the nation. And another thing is that the people who are aspiring to be civil servants, they must try to learn as many languages as possible. As many languages as possible. What I suggest is first mother tongue, later brother tongue, afterwards any other tongue. This has to be the program. When I was addressing a meeting in interior Tamil Nadu, one boy told me, "Sir, Hindi is being forced on us." I said, "I am against imposition." The children, they started clapping. And I said, "I am against imposition." Against imposition. I told them there should not be any imposition. Second point I told them is there should not be any opposition. That is my proposition. It should be your position also. I have my own experience. I am from Nellore. We were slightly influenced by Tamil Nadu, and we have a special liking for Tamil Nadu also.
You know also that I am coming often to this part of the country because Tamil culture, Tamilian people, they are very hardworking, they are very sincere and very genuine. So I have a special liking for Tamil Nadu. And a lot of people from this state has risen to the higher positions, including the top civil service posts also. And they have provided an excellent administration, best civil servants from Tamil Nadu, people used to say. And of course, at times, best ministers also. I am not talking about the present this thing because that will lead into controversies unnecessary. And I am not trying to make any comparison. My dear youngsters, try to learn first mother tongue, then other languages, then learn Hindi also. I know I am speaking in Tamil Nadu. Yes, I am speaking in Tamil Nadu. Tamil Nadu is part of India. That is Bharat. So our children here, if you don't learn Hindi, you will be missing opportunities to go to the national level. National level. I have not studied Hindi properly during my childhood because of the influence. There was a strike going on, anti-Hindi agitation. So happily those days, younger days, any strike means we used to feel happy because strike means no school. Happy. Go and enjoy. So one day we went to school and then we were told today is strike. Then we came out without knowing what is the issue for the strike also. They are saying that one parent came here to meet his son in Pachappa's college. Students were all on the road. He asked innocently, what is happening? The one boy told him, sir, we are on a strike. This man innocently, because he is from a village, he asked what is the issue. The boy said, sir, we are on strike. Issue will be decided in the evening general body meeting. That's how people used to describe the situation. So then we came out and then we were inquiring, bhai, hamara shahar mein Hindi kahan hai? Where is Hindi in our town? Because in Nellore there was no Hindi. Each one looked at others and then one boy came and he said, sir, two places Hindi is there. What are the two places? One is the railway station, another is the post office. We got divided into two batches and went and then put tar there. Later, after reaching Delhi, as the General Secretary of the BJP, I have realized I have not put tar to that signboard, I have put tar on my face. Because without Hindi, you can't communicate with the people. Go to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, really all those, many of these regions, Rajasthan. You will not be, if you speak in English, only 2% people will be able to understand. So you have to, not only Hindi, my advice is try to learn as many languages possible. We have beautiful Indian languages. Telugu, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri. So many languages are there. Try to learn as many as possible so that you will be able to communicate, you understand better and able to communicate with the people. This is my another advice. Then the next advice is please always aim high, dream high, work hard. Without working hard, simply dreaming is not going to solve the problems. Aim high, dream high, work hard. And then another advice is be disciplined in your life. Now, even later, one has to be disciplined, time sense. Time means time. You have to be before time. 5 minutes before time. That should be the practice. So that you will be sending a right message to the generations of the country. This is another advice of mine. And then do some physical fitness. IAS or IPS or any other officer, or for that matter even public personalities, they should be physically fit. If you are physically fit, then you will be mentally alert. This is to be understood. And for that we must follow our ancient Indian traditions. Simple. Rise with the sun. Sun, not the
local party son, your son, the sun god, morning 6 o'clock, 5:45, get up early, do your work, and then by sunset one must complete their work. Nowadays it has become a fashion. Some people, they say up to 11 o'clock, 12 o'clock they are awake. And I asked one family, they said, sir, my boy works very hard, but he slept late, and that's why he could not get up. And I went to their house. Then I said, call that boy. I called the boy, asked him, what is it you have done yesterday? He said, uncle, I was so busy. I said, for my sake, for my understanding, please write down. I am giving you a paper, one paper, full paper, what you have done yesterday, since morning. So he wrote promptly and gave back the paper to me. He said, morning, 6:30, I was busy. 7:30, I was busy. 8:30, I was busy. He was busy up to 11:30 in the night. What is busy? He didn't even explain, because he was not busy. This is the busy. And another problem is this electronic gadgets. They are of much use. But if you use them excessively, you will become a prisoner. And it will create problems. And it will disturb your mind. Peace is prerequisite for progress and hard work. If peace is there, then you can progress. If there is no peace, there will not be any attention. And you will not be able to have any retention. And you will be doing only pretension. This has to be understood by all. So be peaceful. Be purposeful. Have positive attitude. Positivity is very good. Except during Corona, positive is a very positive word, good word. During Corona, of course, positive means it was negative for the people. So please always have a positive attitude. That will really help you. And the last point, I don't want to take much of your time. There are actually senior readers. The last point I would like to tell you is, the country is moving forward. India is being once again recognized and respected worldwide. And various fields in the world, in the international community, our Indians are leading. And the people from South, they are more in the forefront. Sundar Pichai, Indira Nuyyi, or even Satya Nadella. There are many, many examples. I don't want to elaborate all those. They are all leading, even the multinational companies, they are leading. But the problem is now, with the growth of the country, certain forces, more particularly in the West, they are not able to appreciate our growth. They are envy of us. They are not able to digest. I say they are suffering from indigestion also. That India is moving forward, India is becoming fast, India's economy is stable, India is doing this, India is doing that, India is space research, India is on top. Lot of things are happening in India. So some people are not able to digest our growth and emergence as a superpower. We also, yes, we want to emerge as a superpower. Superpower not to boss over others. Go through the history of India. Indians, we never believed in slavery. We never believed in this, what you call as Samrajyavada, occupying and expanding your empire. We never did it. We never attacked any country. All the Tam, Dick and Harry, they came and they ruled us, they ruined us, they cheated us, they looted us also, I can say, including English people. But India never attacked any country. That is the greatness of this country. That is the greatness of this. Yes, we want to become a superpower to give knowledge to others. We believe in Vasudaika Kutumbakam. We believe in Vasudaika Kutumbakam. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We have the principle of share and care. Share and care is the core of Indian philosophy. Whatever you have, whether it is wealth, whether it is knowledge, you share with others. That is the tradition of India. So keeping that in mind, and even we become superpower also, now already we are the 5th largest economy.
And there is a possibility of our becoming third largest economy in the world in the near future. That is going to happen. None can stop our growth, but that is to share your knowledge, your wealth with others, not to boss over anybody, not to enslave anybody. That is the purpose. But as I told you, the lot of negative propaganda about India. Some people write it about ideological, so-called ideologically. They are ill-advised, misguided, and some people write about India negatively because of jealousy. And some people are not able to understand India. Indian Prime Minister is now welcomed everywhere in the world. Our Indian Prime Minister is able to shake hands with the different heads of the different countries. You are seeing how the response is worldwide. And a recent survey also indicates the Indian Prime Minister is around 60 to 70%. American President is around 35%. I am not mentioning about individuals' names and all, because I don't want to get into politics. The country, Prime Minister is Prime Minister of the country. He represents India. India means all of us. So please take care of this, and that we can sustain this in spite of negative campaign if we work hard, if you work sincerely, if you work honest. Honesty is very much required. Corruption should not be allowed, otherwise it will be an eruption. We should see to it that we serve the fellow Indians in the civil service or any other service, and give them a helping hand, and then move on to become a strong, stable, and prosperous and peaceful nation. Our conduct should not lead to any tension, because it will divert attention. Our conduct should be positive. Our conduct should be construction, not destruction or obstruction. This has to be understood and kept in mind by everybody. I am why stressing all this is some of the youngsters who are all being trained here, they are likely to get into IAS or IPS or IFS. And then, if they perform their responsibilities to the best satisfaction of the people and the country and to their conscience, only two things should be kept in mind. Forget politics, it happens. Constitution and consciousness. Constitution and consciousness. This has to be kept in mind by the youngsters, so please work hard. Try to get the required rank, and then enter into service, and then do serve the people. This is my advice. I would like to once again compliment the Shankar Academy here, and also the Madam. Today, I know about you, but today I have gone through your total contribution and educational qualification. Really great. And I would like to compliment you for being that much knowledgeable. And then Vaishnavi means for all. Throw the light and then guide them properly and keep it up. Congratulations. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Nandri. Vanakkam. You have again proved that you are a visionary. As we listen to your speech, we promise that we will build bureaucracy with transparency and literacy, accuracy to serve the democracy. We will make them to fight the superstition and to win the competition to serve as per the Constitution and serve the nation. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your kind words. Thank you, sir, for proving us the kindest of all is the strongest of all. We are inspired once again to take the path of empathy and integrity by being peaceful, purposeful, and positive. Thank you, sir. சிறப்பு விருந்தினர் விடைபெறுவதால் அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன்.
கடுங்கோல் அன்று நன்றி. அடுத்ததாக, கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்று வெல்வேல் கொற்றம் கான் என்கிறது சிலப்பதிகாரம். தவறிழைத்தோரை தண்டித்தல் கொடுங்கோல் அல்ல, அதுவே அரச நீதி என்பதே சிலப்பதிகாரம் கூறும் கூற்று. அதையே தன் வாழ்வாக்கி மனித குலத்தின் அநீதிகளை தட்டி கேட்டவர். ஊனமுற்றோர் இடஒதுக்கீடு, நோட்டா எனும் உரிமையை தேர்தலில் பெற்று தந்தது, சஃபாய் கரம்சாரீஸ்களுக்கான தீர்வு என நீதி அரசராகவே திகழ்ந்த நமது கௌரவ விருந்தினர் மேதகு முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் பற்றி சிறுவரிகள். Hope is a good thing, of course greatest of all. Judiciary has always been the light of hope to us all. I am honored and privileged to introduce such a hope of light, Honorable former Chief Justice of India, Sri P. Sadasivam, a distinguished leader whose career reflects exceptional service to our nation. He served as a 40th Chief Justice of India, holding the highest judicial office in the country from 2013 to 2014. He is only the second judge from Tamil Nadu to achieve this honor. He enrolled as an advocate in 1973 at the Madras High Court. His legal journey saw him rise through the ranks, first serving as an additional government pleader, later as a special government pleader in the same court. His exemplary skills and commitment to justice led to his appointment as a permanent judge of Madras High Court in 1996, followed by the Court of Punjab and Haryana High Court in 2007. In August 2007, he was elevated to Supreme Court of India, where he authored 338 judgments covering a wide range of significant legal issues. His tenure as the Chief Justice of India from 2013 to 2014 was marked by his deep understanding of law and his unwavering commitment to uphold justice. During this period, he also served as a chairman of General Council of Gujarat National Law University. After retiring from an illustrious judicial career, he continued to serve the nation as the 21st Governor of Kerala. Remarkably, he was the first former Chief Justice of India to be appointed as a state governor. Throughout his career, he has upheld the principles of justice, fairness, and the service to the society. His journey stands an inspiration for all of us to strive for excellence in our chosen path. Let us all join hands in giving a warm welcome to our honorable chief guest to give a few inspiring words. Respected Shri M. Venkaiah Naidu, former Vice President of India, Madam Tamilisai Soundararajan, former Governor of Telangana, Dr. Ramaswamy, Dr. Rajkumar, Shri Machendranathan, Mr. Dogra, former DGP, other distinguished former secretaries, Mrs. Vaishnava Devi, Managing Director, Mr. Deena Dayalan, Managing Partner, other academicians, staff of this academy, respected audience present here, friends in media, good morning to all. I'm glad to participate in the 20th annual day celebrations, that is Civil Services Conclave of Shankar IAS Academy. Today at Chennai, which is one of the qualified institutions which provide coaching and monitoring to thousands of civil service aspirants from 2004. I was informed that this academy has evolved over the years to the extent in helping 1,000
900 plus candidates realize their dreams of becoming bureaucrat. I also noted that this academy is providing online classes and having good infrastructure and other facilities. Now, in my address, I am going to explain the activities of this institution and do's and do nots of bureaucrats. No, I started from a farming community. I'm going to tell everything. I'm going to take, it may take some more time. Studied in a government school, government college in Tamil medium, reached the highest position in the judiciary. That time may be useful for the students present here. And when you become a bureaucrat, either IAS or IPS or IFS, it may be useful. I had the opportunity to assess these officers' performance as a judge of the two high courts, Madras and Punjab and Haryana, and Supreme Court, and finally as a head of the judiciary. I also, worked as a governor of Kerala for full 5 years. There also, I'm going to point out certain, my own experience may be useful for all of you present here. Shankar IAS Academy is well-known coaching institute in India that specializes in preparing students for the Indian civil service examinations. Founded by Dr. Shankar in 2004, the Academy has built a reputation for providing a quality education and personalized guidance to the aspirants for the UPSC exam, one of the most competitive exams in India. Shankar IAS Academy has expanded its coaching offerings to include TNP, Tamil Nadu Public Service Commission, and banking exams, allowing aspirants to prepare for multiple competitive exams under one roof. Other details, our institute academy itself has shown previously they have mentioned everything to you. I am not going to elaborate. Coming to the role of bureaucrats in India has been central to the functioning of Indian government since independence in 1947. Bureaucrats, primarily those in the Indian Administrative Service, or we call it IAS, and other central and state services have been pivotal in shaping policy, implementing government programs, and ensuring smooth running of administration across the country. Since independence, Indian bureaucrats have taken on variety of roles in shaping the country's political, economic, and social landscape. Their influence and responsibility have been felt in the following ways. I'm going to briefly state. 1. Implementation of policy and administration. Governance and public administration. Bureaucrats have responsible for the administration of public policies across India, implementing laws and government schemes. They play a crucial role in the functioning of government at both central and state levels. See, as mentioned by our Honorable Vice President, political parties or leaders may frame several policies, or they want to implement several policies. It is for the bureaucrats, that is officers, to guide them properly. They have to say whether
it comes within their knowledge or not. I will give only one example. That's why I said I may take little time. When I was a governor of Kerala for full term 5 years, because my own experience in the judiciary, when I receive a file from the CM's office residence at 10 o'clock, my secretary before lunch, he will prepare a notes, what it contains. I never lie down even after taking lunch. So 3 o'clock, I go to my chamber, office, then I will go through the subject. What is the subject? Whether it comes under state or central. These are all elected by people. The state government or central government elected by people, majority. So if the subject is within their norms, the governor or even a guard has no role to stop it. So within half an hour after going through it, I will approve it, and I used to ask my secretary to return the file to CM's residence from the Raj Bhavan car. So one day, first day, I worked under two chief ministers, Suman Chande, Congress, and President Pinarayi Vijayan. I received a phone call. Sir, I want to come and see you. No, I said, welcome, no problem. Chief Minister can meet Governor, but shall I know the purpose? He said, only morning 10 o'clock we sent the file. We received your approval and signature. By 5 o'clock it returned to our residence. So I want to come and thank you. No, I said, if that is so, you have to come every day to Raj Bhavan. Why I am saying, if comes within their power of the state government, they are elected by people. Others have no right to question their policy, whether beneficial to this, that. No. If legally if they commit a mistake, if any state government passes an order under the central subject, then anyone can stop it. No, why I am saying, these are all very important for bureaucrats. Politicians may, political leaders may commit some mistake. It is the responsibility of the bureaucrats to correct it. Then planning and policy formulation. Indian bureaucrats were integral to the Planning Commission, later replaced as Niti Aayog, helping design India's 5-year plans for economic growth and development. Civil servants played key roles in the formation of policies across various sectors such as agriculture, education, health, infrastructure, industrial development. Another subject is law and order. Bureaucrats, particularly in positions like district collectors, superintendent of police, and other administrative heads, were directly responsible for maintaining law and order at the grassroots level. Another is economic development and industrialization. The role in economic planning post-independence, India adopted a socialist model development, and the Indian bureaucracy, especially in the economic planning, was instrumental in the development of public sector industries, agricultural policies, and infrastructure projects. Then Green Revolution. Bureaucrats were key players in the Green Revolution, that is 1960s-70s, which introduced modern agricultural practices in India, significantly increasing food production and ensuring self-sufficiency in food grains. Then industrialization. Then I am not elaborating that subject. Then social and welfare policies, social justice initiatives. Bureaucrats were central to the implementation of affirmative action policies such as policies for scheduled castes
scheduled tribes, and other backward classes. They ensured the effective execution of reservation policies in government jobs, education, political representation. Then education and health care. Bureaucrats played a significant role in the implementation of government policies for universal education, public health, poverty alleviation. Programs like midday meals, national literacy mission, and public health initiatives were overseen by civil servants at the state and district level. Another important thing, handling national crises and disasters. Bureaucrats have been at the forefront of managing national crises such as natural disasters. All of you might have seen what happened or happening last 2 weeks in our state, how our chief minister, other ministers, and all the officers are working day and night to help the victims. And another subject is economic reforms. The bureaucratic machinery played a key role in economic liberalization in early 90s, guiding the transition from socialist economy to a market-driven economy. Today, India moves forward. There is a need for more transparent, efficient, accountable bureaucracy that can meet the demands of rapidly changing world. Another important thing, the evolving role of bureaucrats in the 21st century. In the 21st century, the role of bureaucrats in India has evolved significantly, driven by technological advancement, globalization, changing political dynamics, and the increasing demand for efficient, transparent, and citizen-centric governance. Bureaucrats continue to play a pivotal role in shaping countries' governance and administrative functions, but their responsibilities now include navigating new challenges and opportunities brought by modern governance practices. Key aspects of bureaucrats' role in 21st century, just I will mention the topics only. Driving e-governance and digital transformation. All bureaucrats must be aware of the modern technology. Now, when I mention about me, how I struggled to dispose of the biggest case ever heard by Supreme Court, that is Bombay bomb blast case. I am going to, at that time, I was not in a position to handle computer or anything. So we means there is a minimum 2 judges bench. We could not even move fastly. So my request is bureaucrats must aware of this modern technology. Then Digital India initiative launched in 2015 is a key example of how bureaucrats are leveraging technology to enhance the delivery of public service. Then big data and AI. Bureaucrats today are expected to use data analysis, artificial intelligence, that is AI, and machine learning to improve decision-making process, optimize resource allocation, implement more effective public policies. For instance, data-driven policy making is used in sectors such as healthcare, agriculture, and urban planning. Smart cities, the bureaucrats are also central to the implementation of smart city projects
which use technology to improve urban infrastructure, public services, and transportation systems aiming to enhance the quality life for citizens, enhancing transparency and accountability. Right to Information Act. Now publics are entitled to ask details, questions. Under Right to Information Act, the bureaucrats must inform all those details and appraise the political personalities also. Then transparency in procurement, then managing complex policy implementation, policy innovation, public-private partnership, sustainability and green policies, citizen-centric governance, service delivery. That is, bureaucrats are at the core of transforming government service delivery to make it more citizen-centric. This involves creating efficient system that ensures that services like healthcare, education, welfare schemes, and social security reach the people who need them the most, especially in remote and rural areas. Next is public outreach and communication. Another one is inclusive development, which I have already explained. The role of bureaucrats, I have mentioned the role relating to scheduled castes, scheduled tribes, OBC. Likewise, in implementing welfare schemes like Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana, and others are all critical in promoting inclusive growth. The bureaucrats must aware of all these projects. Actually, many of them, I'm sorry to say, many of them are unaware of what is going on in the Manrega. Most of the these women workers, of course, they work, but after all, it is a public money. They have to be satisfied with their work, and all these things have to be properly monitored. Then natural disasters, this also I have already explained. Public health crisis and administrative reforms and organizational efficiency. This also I explained. Streamlining governance, talent management, governance reforms, then political administrative interference and independence. This I want to say one or two things. In 21st century, bureaucrats are increasingly expected to navigate the tension between the political influence and administrative naturality. The growing influence in politics, in administrative decision making has challenged the traditionally neutral role of bureaucrats, requiring them to balance their professional duties with the political realities. Then international diplomacy and global changes. This also I need not elaborate. Foreign trade and investment, bureaucrats in ministries like commerce, finance, external affairs play a significant role in negotiating international agreements, promoting foreign direct investment, and boosting India's trade relations with other countries. Finally, in the 21st century, bureaucrats are not just administrators. They are leaders, innovators, and problem solvers. The modern bureaucrat is expected to have a broader skill set,
including technological proficiency, data literacy, and collaborative management. These qualities are essential for ensuring that the Indian government remains responsive, efficient, and forward-looking in addressing the needs of its people. In the introduction, the madam has mentioned about me, so I am not going to elaborate, but for the future bureaucrats sitting here, they must aware that my studies started as a farmer's son, studied in government school Tamil medium, government law college, started in practicing high court and served as a law officer, then elevated as a permanent judge of the Madras High Court on 8/1/96, and after serving 10 years, transferred to Punjab and Haryana High Court, then elevated to Supreme Court on 21/8/2007, followed by the honor of rendering head of Indian Judicial Service in the position of 40th Chief Justice of India, and retired on 26/4/2014. Today, the present Chief Justice is 51st. Chandrachud retired recently as 50th Chief Justice. Present Chief Justice is 51. Later rendering public service as an executive head of a state, that is Governor of Kerala during 2014-19, and finally returned and settled as a farmer, that is FAR, Kisan. I refuse to stay neither at Delhi nor at Chennai, though I own a good house here. I want to continue my farming in my native village, which is in the western part of Tamil Nadu, in Erode district. Though I had an opportunity to dispose of thousands of cases in Supreme Court, just I am mentioning only few to cut short my speech. The Reliance Gas judgment, very important judgment, in which myself and my companion judge, after analyzing the role of public sector undertakings in our country, we suggested the national assets belong to the people and the same should be explored through public sector undertakings. But I don't know how the government, the previous and present governments are utilizing public sector. You are the best person to understand. I am not going further. Another is a Mumbai 1993 Mumbai blast case. This was the biggest case ever heard by the Supreme Court. Trial went for 14 years, and after the conviction, the High Court has no role, only Supreme Court has jurisdiction. Justice Kapadia was the then Chief Justice of India. One day his secretary during lunchtime came to my chamber, very rare occasion. Sir, Chief Justice of India wants to see you. Please come and meet him at 4:30 today, 4:30 p.m. today. I was little worried, and because he was a very tough Chief Justice, I don't know why he has called me. Then I went there. He said, brother, I am going to entrust this Bombay blast case to you. You are free to select your companion judge, because Supreme Court, all cases are being heard by minimum 2, 3, 5, 7, like that. Then I accepted. Chief, whatever you say, I am ready to work. Then after 1 week, I think March, some vacation there in North India, holy vacation. I asked my secretary to send those judgment copies so that I will read in my village. She was standing like a tree. I asked her, what is the problem? Sir, if you want to send it to your village, I have to send it in a lorry. 13,000 records, you can't carry it in a flight. Then I said, leave it.
Then afterwards, we started hearing these appeals for 10 months without any break. Morning 10:30 to 4 o'clock, no case, no other case for 10 months. That's why I said it's the biggest case ever heard by the Supreme Court. Maybe now Ayodhya judgment also a very big case. Then he delivered a judgment that is also very important. Then another is I had the opportunity to decide Rajiv Gandhi assassination accused case. It's also very important. They deserve death sentence, no doubt. The Supreme Court also did it. But our Indian Constitution gives right to even a death convicts to certain reliefs. So all of them made a mercy petition to the President of India, that is Karunai Manu. Unfortunately, that was kept pending for more than 7 years. Then a PIL was filed by all 7 people that came up before me. The only reason by the then Union of Government said the incident took place at extreme south and it took several years to take all the records to Delhi Home Ministry, then to prepare a notes to place it before President. No, I said Sri Perumbudur is not a far away, it's a part of Tamil Nadu, and from Chennai number of flights are there. Even if it is loaded in a lorry, it will reach within a week. So several years may not be a sufficient ground. Then we rely on many provisions in the Constitution, United Nations organizations schemes. Then I held, in the absence of acceptable reason, they cannot be executed. We converted death into life. At that time, they were in jail for nearly 26 or 27 years. Then based on their conduct in the prison, when they complete 31 years, then state government released all of them. Now they have gone to their native state also. No, why I am mentioning, when I retired, on the date of retirement, normally the President of India hosts a dinner for the retiring Chief Justice. But after 1 week, Mr. Pranab Mukherjee, then Honorable President, invited me and my wife for a lunch, private lunch. We went there. After finishing lunch in his dining, he asked his daughter to take my wife to Mughal Garden, and he was holding my right hand. He took me to his office room. Sir, what for you are taking me there? I asked, please come. Then he asked me, see, this is my office table. I am keeping your judgment, that mercy, disposal of mercy petition judgment in my table. Whenever I receive mercy petition, that judgment will remind me, don't delay it. Within 2 weeks, I used to dispose of those petitions. He showed me. Now I said, sir, that is not my intention. If acceptable reasons are there, within a reasonable time you have to pass an order, you can retain, but not several years, because our Constitution gives right to even death convicts. I took it as prestige for that judgment. Then prohibition of manual scavenging, this also on seeing many persons going inside the manhole of drainage, many persons die. So we prohibited, whenever no one is permitted to enter the manhole and use those things by hand. And in case of death, compensation of rupees 10 lakhs have to be awarded by the concerned state. And under the Disabilities Act, knowing the problems of various disabled persons, we made an observation to the Parliament to increase the reservation from 3% to 4%. That was also done immediately. Then another thing, these MP and MLAs, they are having
constituency fund. That was challenged in the Supreme Court. That was heard and the judgment was prepared by me. I upheld. We issued various directions to our MPs and MLAs. Then Nota, somebody mentioned in the morning. Nota also, I spent one day in the court hall itself with the assistance of Chief Election Commissioner. We prepared that. Then BBPAT, that is, whenever you select a political party or a person, a small slip will come. That was also our innovation, and we passed an order. I'm not elaborating other judgments. And during my tenure as a governor of Kerala, only 1 minute, I instituted Chancellor's Award for Best University in the state. I maintained good relationship with the elected government. On 13/7/2019, Dr. Ambedkar Law University, it is here in Chennai, conferred a doctorate degree of Doctors of Law, LLD, and the same was awarded by the Honorable President of India in the presence of then Honorable Governor of Tamil Nadu. Again on 25/1/2021, Honorable President of India sent a letter appreciating my service as a best governor and a baton decorated with the emblem of Indian Republic as a memento through District Collector Erode, and the same is adoring in my residence even now. My dear young friends, as a person hailing from judiciary and occupied in the highest position in judiciary as Chief Justice of India, I request all of you to learn and understand some of the relevant and important provisions in our Constitution of India, which was enacted on 26th day of November 1949. Even last week on the same day, our Honorable Prime Minister visited Supreme Court. I also attended there. And that day was celebrated first time in the Supreme Court in the presence of our Honorable Prime Minister. Preamble which speaks about justice, liberty, equality, fraternity, unity and integrity of the nation. Every student in our country must know the preamble. If one is aware of the preamble, you won't say, I am from this state, I am from this community or religion. Then other important provisions are fundamental rights, fundamental duties, free press, freedom to speak and write, free movement throughout India, that is Kashmir to Kanyakumari, Ahmedabad to Shillong, right to criticize government if they go wrong, independent judiciary, no arrest without assigning adequate reason or reasons. Our Constitution protects both male and female, equal rights to women. Everyone must have free legal aid, legal literacy, legal awareness, lok adalat, etc. Now I am not going to elaborate. If I take these topics, it may take another 1 hour. With this, I conclude my address. My best wishes to Shankar IAS Academy for producing more eminent persons in the administration. I thank Madam Vaishnavi Devi, Managing Director, for giving me this opportunity to participate. Thank you. Jai Hind. Superheroes do not always wear caps, but serve as justice with pen, and the justice need not be punitive but reformative. Thank you, sir, for enlightening us the purpose of our dreams, the dream to be a hope of light to many. நாங்கள் வகுப்பில் படித்த இந்திய அரசியல் அமைப்பை மொத்தமாக ஒரு அரை மணி நேரம் கேட்டது போல் இருந்தது. அனைத்து உரிமைகளையும் அனைவரது கடமைகளையும் ஒரு
சிவில் சர்வெண்ட்டாக ஒரு மாணவன் உள்ளே வரும் பொழுது என்ன மாதிரியான விழுமியங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும், சாதாரண மக்களின் உரிமைகளுக்காக ஒரு அதிகாரியோ ஒரு நீதிபதியோ அல்லது யாராக இருந்தாலும் எப்படி ஒரு சாமானியனுக்கான அறத்தை பெற்றுத்தர முடியும் என்பதன் வாழும் சான்றாகவே பேசி சென்றீர் ஐயா. மிக்க நன்றி. சொர்க்கமே என்றாலும் நம்மூரை போல வருமா என்பதையும் சொல்லி சென்றீர். மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக, பெண்களின் பங்கு அரசியலில் என்ன என்பதை மறுபரிசீலனை செய்ய வைத்தவர். எதையும் நெஞ்சுரம் கொண்டு எதிர்த்து நிற்கும் குமரி தேசத்து அடையாளம். எதற்கும் அஞ்சோம் யாருக்கும் அஞ்சோம் எனும் துணிவும், குழந்தை மனம் கொண்டு அனைவரையும் அரவணைத்து நேசிக்கும் அன்பு மனமும் கொண்ட நமது முன்னாள் ஆளுநர் மேதகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை பற்றிய சிறு குறிப்பு. Be it medicine or public service, when we come across a women leader, we can understand that she is there to open the gates or sometimes break the gates for the women to follow her. I feel privileged to introduce the guest of honor, Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan ma'am, a distinguished leader whose career exemplifies dedication, leadership and service. Her commitment and leadership led her to hold the significant positions within the party, including National Secretary of BJP and Tamil Nadu State Unit President, making her the first woman to hold this role. In 2019, she was appointed the second governor of Telangana, becoming the first woman to serve in this position. She also held additional charge as the Lieutenant Governor of Puducherry, where she played a vital role in promoting administrative efficiency and public welfare. Additionally, she led a weekly women's empowerment show, Mahalir Panchayat Women's Court, on Doordarshan for more than 5 years. Her journey blending medical expertise and political acumen continues to inspire us as she remains committed to public service and governance. I invite ma'am, and please join us so she can give us few inspiring words. Thank you. Okay. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஷங்கர் IAS அகாடமி நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். யாராவது தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? எல்லாரும் தமிழ் தெரியும்ல? அப்பொழுது என்றால் தமிழிலேயே எனது உரையை ஆற்றுகிறேன். எனக்கு ஆங்கிலத்திலும் நன்றாக பேச வரும், ஆனாலும் தமிழ் தெரிந்திருக்கின்ற சபையில் தமிழிலேயே பேசுவது பெருமை என்பதை உணர்ந்து கொண்டு, இங்கே எனக்கு முன்னால் மிகச் சிறப்பாக பேசிவிட்டு சென்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நெடுநாள் கழித்து அவரை நான் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கிறேன். ஆனால் அவர் அகில பாரத தலைவராக இருந்து நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரது ஏறக்குறைய அத்தனை சொற்பொழிவுகளையும் நான் தான் மொழிபெயர்த்தேன். அதில் அதிகமாக மொழிபெயர்த்தவள் என்ற வகையில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். அதே போல இங்கே மரியாதைக்குரிய திரு முன்னாள் கேரள ஆளுநர் திரு சதாசிவம் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக அவர்களது அனுபவத்தை எடுத்து சொன்னார்கள். இங்கே பேசுவதற்கு மிகுந்த தகுதியான நபராக அவர் இருந்தார். ஏனென்றால் உங்களுக்கு இன்று ஒரு சொற்பொழிவு மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வகுப்பே எடுத்து விட்டார். அந்த வகையில் உங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும். எனக்கு அவரது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய திரு டி ராமசாமி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய திரு ராஜ்குமார் IAS அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய மச்சேந்திரநாதன் அவர்களுக்கும், முன்னாள் DGP அவர்களுக்கும், இந்த நிறுவனத்தை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திருமதி வைஷ்ணவி அவர்களுக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய உந்துதலோடு, முயற்சியோடு, நோக்கத்தோடு இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கும்
உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பத்திரிகை சகோதரர்கள் உட்பட எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நான் யாராக பேசுவது என்று எனக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது. வைஷ்ணவி அவர்கள் என்னை வந்து அழைத்த போது சற்று காலதாமதமாகிவிட்டது. ஏனென்றால் இங்கே எங்கேயுமே எனது பெயர் இருந்திருக்காது அழைப்பிதழில். ஆனால் பெயர் இல்லை என்றால் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லும் ரகம் நான் அல்ல. அதனால் நான் வரவில்லை என்றால் மேடையில் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவமே இருந்திருக்காது. ஆக பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கொடுப்பதற்காகவாவது நான் வந்தேன் என்ற வகையில் நான் எனது மகிழ்ச்சியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இல்லை என்றால் ஒரு முன்னாள் ஆளுநர் ஆணாக இருக்கும் பொழுது ஒரு முன்னாள் ஆளுநர் பெண்ணாகவும் இருக்க முடியும் என்பதை அங்கே முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்து அதை சொல்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். ஏன் நான் யாராக பேச வேண்டும் என்று ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வந்ததென்றால், நான் ஒரு மருத்துவர், ஒரு அரசியல்வாதி, ஒரு சமூகவாதி, ஒரு குடும்ப தலைவி, இதற்கு மேல் தெலுங்கானாவில் ஆளுநர், புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநர். ஆக நீங்களோ படிப்பது IAS. ஆனால் ஆளுநராக இங்கே பேசக்கூடாது என்று நினைத்திருந்து, ஆனால் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் கேரள ஆளுநர் அவர்கள் ஆளுநராகவும் அதற்கு பின்பு அவர்கள் தலைமை நீதிபதியாகவும் இருந்து அவர்கள் தனது அனுபவத்தை சொன்னதனால் ஆளுநராகவும் சில அனுபவங்கள், ஏன்னா அதுவும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தான். அதுவும் குறிப்பாக நான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வேன். ஏனென்றால் எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி முழுவதுமாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது எனது துணைநிலை ஆளுநராக நான் புதுவையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது. எதற்குமே ஒரு துணிச்சல் வேண்டும். எந்த ஒரு பொறுப்பு வந்தாலும் அந்த பொறுப்பை நம்மால் சரியாக நிர்வகிக்க முடியும் என்ற ஒரு ஆளுமை வேண்டும். அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தால் அது எந்தவித பதவியாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் உயர 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 செல்ல முடியும் என்பதைத்தான் நான் இங்கே வலியுறுத்துகிறேன். எந்த பதவியாக இருந்தாலும் முதலில் தன்னம்பிக்கை வேண்டும், என்னால் இதை செய்து முடிக்க முடியும் என்று. என் முன்னாள் கேரள ஆளுநர் அவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள், அரசாங்கத்திற்கும் அவருக்கும் நல்ல உறவு இருந்தது என்று. நாங்கள் இந்த இடத்தில் அப்படிப்பட்ட உறவு இல்லை. அதனால் உறவு இல்லை என்றதுக்கு நாங்கள் காரணம் அல்ல, அங்கே முதலமைச்சர்களும் அதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்வதற்காகத்தான் நான் இங்கே இதை சொல்கிறேன். ஏனென்றால் கேரளாவில் ஆர்டிகிள் 167 of the Constitution says, whenever it is mandatory, whenever it is possible, whenever it is needed, the chief minister should come and meet the governor. But நான் தெலுங்கானா ஆளுநர், பெருமை மிகு அந்த பதவியை இரண்டாவது முதல் பெண் ஆளுநராக அங்கே பதவியேற்கிறேன். ஆனால் முதலமைச்சர் ராஜ்பவனிற்கு வந்து 10 மாதம் ஆனது. ஆக முதலமைச்சர்கள் அப்படி நடந்து கொண்டால் ஆளுநர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கான்ஸ்டிடியூஷன் இனிமேல் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் அல்ல, பேச்சுரிமை பற்றி நாம் சொல்கிறோம், ஆனால் ஆளுநருக்கு அங்கே ஆளுநர் உரை அளிக்கப்படவில்லை. அதே போல நாம் குடியரசுத் தலைவராக குடியரசில் ஆளுநர் கொடியேற்ற வேண்டும், அதற்கு பரேடு நடத்த வேண்டும், அந்த உரிமை அங்கே கொடுக்கப்படவில்லை. அதனால் சில இடங்களில் ஆளுநராக எதிர்க்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆளுகின்ற இடங்களில் ஆளுநராக பணி செய்வதும் அவ்வளவு சுலபமாக இருந்தது இல்லை என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். இன்னொன்று நான் நினைப்பது உண்டு, ஒருவேளை பெண் ஆளுநராக இருந்தால் அவர்களால் உள்ளுர ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லையோ என்ற சந்தேகம் கூட எனக்கு வந்தது. ஆனால் எந்த நேரத்திலும் எனது தகுதியையோ எனது உரிமையையோ நான் விட்டு கொடுத்ததில்லை என்பதையும், ஒரு பெண் என்பதனால் யாரையும் சாதாரணமாக நினைத்துவிடக் கூடாது இந்த அரசியலமைப்பு என்பதையும் தெளிவாக நான் இங்கே சொல்கிறேன். அதனால் நாம் நமது உரிமையில், நாம் நமது கடமையில் சரியாக இருக்க வேண்டும். எது எப்படி இருந்தாலும் அவை மக்களுக்கானது தான். நீங்கள் இன்று IAS, IPS, IFS அதிகாரிகளாக நீங்கள் வரலாம், ஆனால் எல்லாவற்றுமே ஒற்றை நோக்கம் மக்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நான் புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநராக இருக்கும்பொழுது கரோனா உச்சத்தில் இருந்தது. என்ன பிரச்சனைனா, நான் ஒரு மருத்துவராகவும் இருந்தேன், ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் இருந்திருக்கிறேன். அதனால் கரோனா உச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கே உள்ள சில
அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸை நாங்கள் கொண்டு வந்ததனால் நான் பெருமையாக சொல்வேன், தமிழகத்தை விட புதுச்சேரியில் கரோனா சரியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நான் சொல்வேன். இதில் தமிழக அரசு கோபித்து கொண்டால் கூட எனக்கு கவலை இல்லை. ஏனென்றால் தடுப்பூசியாக இருக்கட்டும், மாஸ் கம்ப்ளையன்ஸ் என்று சொல்கின்ற ஒரு மருத்துவரே ஒரு ஆளுநராக இருந்ததனால் அதனால் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முடிந்தது. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், நாம் எந்த துறையில் இருந்தாலும் அதில் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும். பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பேங்க் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஆக்சிஜனேட்டர் பேங்க் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஏனென்றால் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்னா 2500 ரூபா அதோட விலை. நீங்கள் வீட்டிலேயே கரோனா நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது கலெக்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த லாக்டவுன்ஸை மிக அழகாக அவர்கள் எல்லாம், ஆனால் நீங்கள் அதை துறையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதால் நீங்கள் எல்லாம் அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறதோ அதை கடைபிடிப்பதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மனிதாபிமானம் என்று உள்ளே வரும்பொழுது சில அசைவுகளை அசைந்து கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விடுகிறது. அதனால் இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நாங்கள் பேங்க்னு வச்சு அதை வீடு வீடாக கொடுத்து அவர்களுக்கு இந்த ஆக்சிஜனை எப்படி நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்து அதன் மூலம் ஏழைகள் கூட சரியான சிகிச்சையை செய்ய முடியும் என்பதை புதுவையில் துணைநிலை ஆளுநராக ஒரு மருத்துவர் இருந்ததனால் அதை நான் நிர்ணயம் செய்தேன். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பாருங்கள், ஆக்சிஜனை நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அவங்களால முடியாது. ஏனென்றால் அவங்களால அந்த பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது. அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் பியூரோக்ரஸின்னு மரியாதைக்குரிய முன்னாள் ஆளுநர் மிக அழகாக சொன்னார்கள். நாங்கள் கூட சில நினைப்பது உண்டு, வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டா நிற்பாங்க. இல்லை, இதில் மக்களின் பிரச்சனை இவ்வளவு இருக்கிறது என்றால் அதில் சில நேரம் சிந்திக்க மறுப்பார்கள். ஆனால் அவர்களையும் அதில் சிந்திக்க வைத்து, இல்லை இது மக்கள் சார்ந்தது தான், எந்த துறையாக இருந்தாலும் எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் கடைசியில் பலன் பெறுபவர்கள் மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்குத்தான் எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும். அதுவும் இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு அது நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். நான் சொல்ல பதிய வைக்க வேண்டியது அதுதான். ஏனென்றால் சில நேரங்களில் அதிகாரிகள் மக்களிடம் பேசுவதை கூட தவிர்த்து விடுவார்கள். பேசுவதே ஏதோ தகுதி குறைவு என்று நினைத்து விடுவார்கள். அப்படி இல்லாமல் அவர்களோடு பேச வேண்டும், அவர்களோடு அவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தான் நான் வருங்காலத்தில் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் நான் புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநராக இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு 15ஆம் தேதியும் எல்லா IAS ஆஃபீஸர்ஸும் எல்லா கலெக்டர்ஸும் மக்களை நிச்சயமாக சந்திக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் போட்டதனால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அங்கே கொண்டு வர முடிந்தது. அதனால் நாம் எத்தகைய பொறுப்பை நாம் சென்று கொண்டிருந்தாலும் பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அதில் மக்கள் நலன் மட்டுமே நமது குறியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் உங்களுக்கு வைக்கும் மிகப்பெரிய வேண்டுகோள். ஏனென்றால் அரசியல்வாதிகளை முழுமையாக நம்ப முடியாது. ஒரு பையன் அப்பாட்ட கேட்டான், அப்பா தேர்தல்னா என்னப்பா? நம்மை அவர்கள் ஏமாற்றுவதற்கு நாமே கொடுக்கும் லைசன்ஸ் தான் மகனே தேர்தல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் அரசியல்வாதிகள் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்க போவதில்லை. ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகளுக்கு கூட 5 ஆண்டுகள் தான். உங்களை போன்ற அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் என்று பணியில் சேருகிறீர்களோ ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பீர்கள். அப்படி என்றால் அரசியல்வாதிகளை விட பல நேரங்களில் அதிகாரிகள் ஆட்சியில் மிக பலம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சட்டமும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது, அந்த ஆட்சி முறையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கு. இங்கே மூத்த சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர்களெல்லாம் என் பக்கத்தில் இருந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களின் அனுபவம் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அதில் பலன் தரும். ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் நாம் எல்லோருமே ஒரு கோல், வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அ கோல்? டு வின் த கேம். சில நேரங்களில் கோலை போட்டுக்கொள்கிறோம், ஆனால் எந்த கேமை வின் பண்ண போகிறோம் என்று தெரியாமல் சில நேரம் பரிதவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் நாம் நமது வாழ்க்கையில் பெரிதினும் பெரிதுகேள் என்று சொன்னான் பாரதி. அதைத்தான் மரியாதைக்குரிய வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் சொன்னார்கள், ட்ரீம் பிக். அதுதான் நமக்கு பெரிதாக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் எவ்ரிஒன் இஸ் பார்ன் வித் பொட்டன்ஷியல் என்று சொன்னார் விவேகானந்தர். அந்த பொட்டன்ஷியலோடு ஒவ்வொருவரிடமும் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது, ஒவ்வொருவரிடமும் அந்த திறமை இருக்கிறது. அந்த திறமையை நாம் எப்படி வெளிக்கொணர்வோம் என்பதுதான் நமக்கு இன்று இருக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உங்களை போன்ற பயிற்சியாளர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது, ஒரு முறை தோற்றுவிட்டால்
உடனே முடங்கி போகாமல், சுணங்கி போகாமல், ரவீந்திரநாத் டாகூரின் ஒரு வாசகம் எனக்கு பிடிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து சூரியன் தப்பிவிட்டால் உடனே அழாதீர்கள். அழும் அந்த கண்ணீர் வருகின்ற நட்சத்திரங்களின் வெளிச்சங்களை அது மறைத்துவிடும். அதனால் கண்ணீர் வராமல் துணிச்சலோடு நடைபோடுங்கள். எத்தனை தோல்விகள் வந்தாலும், ஏனென்றால் ஒரு பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது அதில் எப்பொழுதும் வெற்றியே வரும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் தோல்விகளை எப்படி தாண்டுவது தான். இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒன்று சொன்னார்கள், ஒன்று தோல்விகளை தாண்டுவது, இன்னொன்று தகர்ப்பது என்று சொன்னார்கள். அதனால்தான் நான் சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையில் கட்டுரை எழுதி கொண்டிருக்கும் அவர் சொன்னார்கள், தடைகளை தாண்டிய தலைமை என்று போடவா என்று கேட்டார்கள். இல்லை, தடைகளை தகர்த்த தலைமை என்று சொன்னேன். என்றால் தகர்த்து எறிந்துவிட்டுத்தான் பெண்களால் வர முடியும். ஏனென்றால் பெண்கள் ஒரு துறையில் முன்னே வருவது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. ஆனால் வந்துவிட்டால் அவர்களை தோற்கடிப்பதும் சுலபமான காரியமாக இருக்காது. மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் எல்லாம் என்னை மன்னிக்க வேண்டும். நான் அடிக்கடி ஒன்றை சொல்வேன், விமன் ஆர் பெட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். ஏனென்றால் பெண்களால் ஆண்களையும் சமாளிக்க முடியும், பெண்களையும் சமாளிக்க முடியும். சில ஆண்களால் சில பெண்களை சமாளிக்கவே முடியாது. இது யதார்த்தமான உண்மை. நான் 2 மாநிலங்களை 3 வருடம் புதுச்சேரியிலும் 4.5 வருடம் தெலுங்கானாவிலும் ஆளுநராக இருந்தால் சும்மா இல்லை. அதில் உள்ள திறமை, அதில் உள்ள பொறுப்பு, எந்த அளவிற்கு அதை கொண்டு வருகிறோம் என்று. ஆனால் அதே நேரத்தில் எனது குறிக்கோள் என்ன? நான் அடிக்கடி ஒன்றை சொல்வேன், ஷிப்ஸ் ஆர் நாட் மேட் டு பி பார்க்ட் இன் தி ஷோர்ஸ். கப்பலாக இருக்கணும். எனது குறிக்கோள் என்ன? கப்பலாக பிறந்துவிட்டு, கப்பலாக இருந்துவிட்டு அதை கரையிலேயே மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்க வைப்பது வாழ்க்கையின் லட்சியம் அல்ல. போக வேண்டும், சுனாமி வர வேண்டும், அலைகள் வர வேண்டும், அதையும் தாண்டி இந்த கப்பல் பயணிக்க வேண்டும். அந்த கப்பல் மக்களை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த கரையை சென்று சேர்க்க வேண்டும். ஆக நமது குறிக்கோள் அப்படியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் ஏ சேஃப் ஜோன். அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல டீம் ஒர்க் இருக்கணும். நான் சமீபத்தில் இணையதளத்தில் படித்த ஒரு சின்ன வாசகம், காஃபி did not know it will be so tasty unless it met the sugar and milk. காபிக்கு தெரியவில்லை நாம் இவ்வளவு சுவையானவர்களாக இருப்போம் என்று. பாலையும் சர்க்கரையையும் சேர்த்த பின்பு தான் நாம் இவ்வளவு சுவையாக மாறுவோம் என்று காபிக்கு தெரிந்ததான். இது ஒரு சின்ன ஃப்ரேஸாக இருந்தால் கூட நம்மோடு எப்படி நல்லவர்களை இணைத்து கொண்டு ஒரு குழுவாக நம்மால் பயணிக்கும் பொழுது நம்மால் சிறப்பாக வெற்றி பெற முடியும் என்று சொல்லி நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஆனால் தன்னம்பிக்கையோடு நடைபோடுங்கள், தடைகளை தகர்த்து எறியுங்கள். அதே நேரத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன கதை, பயிற்சி என்றால் என்பதை மிக சுருக்கமாக சொல்லி, எதையும் சாதிக்கும் திறமை, எதையும் எதிர்கொள்ளும் வலிமை எப்பொழுது வருகிறது என்றால் அனுபவத்தினால் வருகிறது. அந்த அனுபவத்தை எவ்வளவு பெறுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு நாம் வெற்றி பெற முடியும். அதனால்தான் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒருவர் கேட்பார், கல்வி என்றால் யாதனு கேட்டேன், கற்றுப்பாரன இறைவன் சொன்னான். இறைவனை பார்க்கிறாரு, ஏன் இந்த அனுபவம் வேண்டும் என்றால் அது பயிற்சியினால் வரும், முயற்சியினால் வரும், படிப்பினால் வரும். அதனால் கவிஞர் கண்ணதாசன் சொல்ல, இறைவனை பார்த்து ஒருவன் கேட்டான், கல்வி என்பது யாதன கேட்டேன், கற்றுப்பாரன இறைவன் சொன்னான். திருமணம் என்பது யாதன கேட்டேன், செய்து பாரன இறைவன் சொன்னான். குழந்தை என்பது யாதன கேட்டேன், பெற்றுப்பாரன இறைவன் சொன்னான். இறைவா, எல்லாமே நானே செய்து பழகி கொண்டேன் என்றால் நீ எதற்கு என்று கேட்டான். அந்த அனுபவம் தான் நான் தான் என்றான் இறைவன். ஆக அதுதான் அனுபவம். ஆக எல்லாவற்றையுமே பயிற்சி செய்து முயற்சி செய்தால்தான் இறைவனும் நமக்கு வசப்படுவான். ஒரு ஞானி இருந்தார், ஒரு அரசன் வந்தான் அவனிடம். அந்த ஞானி சேவல் சண்டையை பழக்குபவர். இந்த அரசனுக்கு காக் ஃபைட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த சேவல் சண்டையை தனது சேவலை பழக்குவதற்காக கொண்டு செல்கிறான். அங்கே சென்று சேவல் சண்டைக்கு பயிற்சி என்றால் என்ன, அதுவும் வைஷ்ணவி போன்றவர்கள் கொடுக்கின்ற பயிற்சி என்றால் என்ன, உங்களை எவ்வளவு தன்னம்பிக்கையாளர்களாக மாற்றுகிறார்கள் என்பதற்கு இந்த சின்ன கதை. அந்த சேவலை கொண்டு அந்த ஞானியிடம் கொண்டு கொடுக்குறார். அந்த சேவலை கொண்டு ஞானியிடம் கொடுத்து சொன்னார், என் சேவலை சண்டைக்கு நல்லா பழக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். 1 மாதம் கழித்து அந்த ஞானி அந்த அரசன் ஞானியிடம் வருகிறான். அந்த சேவல் போய்கொண்டே இருக்கிறது. தூரத்தில் எங்கோ சேவல் சண்டை நடக்கிறது. இந்த சேவல் உடனே தனது இறகுகளை விரித்து கொண்டு பறக்கிறது.
அங்கே தூரத்துள்ள சேவல்களோடு நாம் சண்டையிட வேண்டும் என்று அந்த குரல் வரும் திசையை நோக்கி ஓடுகிறது. உடனே அரசனுக்கு ஒரே சந்தோஷம், பரவாயில்லையே சேவல் பயிற்சி அடைந்து விட்டது, எங்கோ சேவல் சண்டை சத்தம் கேட்கிறது, உடனே நாம் சண்டையிட வேண்டும் என்று சிறகை விரித்து கொண்டு அந்த திசையை நோக்கி ஓடுகிறதே, அப்படி என்றால் என் சேவன் சண்டைக்கு பழகிவிட்டது, உடனே தாருங்கள். உடனே சாமி சொல்கிறார், அந்த ஞானி சொல்கிறார், இல்லை உன் சேவல் இன்னும் சண்டைக்கு பழக்கவில்லை. அரசனுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. தூரத்தில் சத்தம் கேட்டால் கூட தயாராக இருக்கிறது, இதை போல் பயிற்சி எடுக்கவில்லை என்று சொல்கிறாரே என்று விட்டு வீட்டுக்கு போய்விடுவார். அடுத்த மாதம் மறுபடியும் சேவலை பெற்றுக்கொள்ள வருவார். அப்பொழுது என்னென்றால் எதிரில் சில சேவல்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கும். எதிரில் சேவல்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த உடனே இது தனது சிறகுகளை விரித்து கொண்டு அவர்களோடு சண்டையிட போகும். உடனே அரசனுக்கு ஒரே சந்தோஷம், எதிரில் சேவல் சண்டை போட்ட உடனே சும்மா இல்லாமல் சண்டைக்கு நிற்கிறதுனால எனது சேவல் சண்டைக்கு தயாராகி விட்டது, அதனால் உடனே எனது சேவலை கொடுங்கள் என்று சொல்லும்போது ஞானி சொல்வார், இன்னும் உன் சேவல் தயாராக இல்லை. அடுத்த மாதம் வருவார். தூரத்தில் எங்கோ சேவல் சண்டை நடக்கும். சேவல் சண்டை நடக்கின்ற சத்தம் அந்த இடத்தை முற்றிலுமாக ஆர்ப்பரிக்கும். எதிரிலே சேவல் சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த சேவல் அப்படியே அமைதியாக இப்படி போய்கொண்டு இருக்கும். அரசனுக்கு ஒரே கவலையாகி போய்விட்டது. இப்பொழுது ஞானி சொல்லுவார், உன் சேவல் தயாராக இருக்கிறது, எடுத்து போம்பார். அரசனுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும். எங்கோ சேவல் சண்டை நடக்கும் பொழுது என் சேவல் தயாராக இருந்தது, அப்போ சேவல் இன்னும் சண்டைக்கு தயாராகவில்லை என்று சொன்னீர்கள். எதிரிலே சண்டை நடக்கும் பொழுது கூட என் சேவல் படிக்கும்போதே திருமணம் ஆகிவிட்டது. அது அரேஞ்சு மேரேஜ் தான். நீங்கள் உடனே மருத்துவக் கல்லூரியில் முதல் வருடமே திருமணம்னு வேறு மாதிரிலாம் யோசனை பண்ணாருங்க. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் 5 பேர். எங்கள் பாட்டி என்ன செஞ்சாங்க, நான் செத்து போயிடுவேன், என் பேத்திக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணு சொல்லிட்டு என் பையனோட கல்யாணத்தை பார்த்து தான் எங்கள் பாட்டி செத்தாங்க. அது வேறு விஷயம். அதனால் வீட்டில் பெரியவங்க இப்படி வேறு சில தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. அதனால் திருமணம் ஆன பிறம் கூட படிப்பதற்கு தடையில்லை என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். முதல் வருடம் படிக்கும்பொழுதே எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. திருமணம் ஆன பிறகு தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் செமஸ்டரே நான் எழுதினேன். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், அந்த அமைதி, அந்த துணிச்சல் மட்டுமல்ல, நமக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று கற்றுக்கொள்ள அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வருது பாருங்கள். இந்த கான்ஃபிடென்ஸை நம்ம கெயின் பண்ணணும். இதுதான் பயிற்சி. பதற்றப்பட்டால் அகண்ட பாத்திரத்தில் கூட கை நுழையாதுன்னு நம்மளது பழமொழி. அல்ல எக்ஸாம் போகும்போதோ சரி, பயிற்சியின் போதும் சரி, எந்த விதத்தில் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அறிவாற்றலை பெறுகிறோமோ அப்பொழுது நாம் அமைதியாகி விடுவோம். பதற்றமே இல்லாமல் நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள், பதற்றமே இல்லாமல் நீங்கள் பரீட்சையை மேற்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது அது எவ்வளவு வெற்றியை தருகிறது என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆக நல்ல ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். வருங்காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் இந்திய ஆட்சி பொறுப்பில் IAS இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், அதே போல் இந்தியன் ஆக்டிவ் சர்வீஸ் எப்பொழுது ஆக்டிவாக இருக்க போகிறீர்கள். நீங்கள் அனைவரும் வெற்றி பெறுவதற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் நோக்கம் நன்றாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களது வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் நோக்கம் நன்றாக இருக்கிறது, அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் மேலே வருவீர்கள், நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக என்று உங்களை வாழ்த்தி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். The very proof a woman can handle everything and everyone at once and be very good at all those challenges and be cool about it. Thank you, ma'am. We feel empowered and great through your words. இந்தியாவே 33% என்று பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு சதவீதம் மேடையில் இடம் கொடுத்தாலும் 100% அதை எப்படி முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை முன்னுதாரணமாக காட்டி சென்ற நமது மேதகு முன்னாள் ஆளுநர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி.
அறிவியலாளராய் திகழ்ந்து அதிகாரியாய் மாறியவர். அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையின் அடிநாதமாய் விளங்கியவர். அப்துல் கலாமை போன்றே அடிமட்டத்திலிருந்து அறிவியலில் மேல் வந்து அதற்கு பின் நாட்டின் அதிகாரியாக சேவை செய்தவர். பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ என பல விருதுகள் வாங்கிய பல்துறை வல்லுனர். நமது கௌரவ விருந்தினர் முனைவர் டாக்டர் பி. ராமசாமி அவர்களை பற்றிய சிறு குறிப்பு. Whenever you ask a child what you want to become, most of the times the answer is, I want to be a scientist. And here I feel great to introduce such a guest who has made the dreams come real. Dr. T. Ramasamy, a remarkable scientist and leader who has made outstanding contributions to science and technology in India. Looking into his interesting educational background, he carried out postdoctoral research in energy from the prestigious Ames Laboratory, Iowa State University, USA. He further advanced his academic pursuits by studying electron transport phenomena at Wayne State University, Detroit. Additionally, he served as a visiting fellow at the University of Newcastle, further enriching his global academic experience. He has dedicated his life to research and innovation. He served as India's former Science and Technology Secretary, leading many important projects to advance scientific research in the country. Prior to that, he was the director of Central Leather Research Institute in Chennai, where his work brought global recognition to India's leather research. He is not just known as a brilliant scientist, but he is also equally a genius innovator. He holds 37 patents, of which 12 have been successfully commercialized. He has authored more than 220 publications, 8 chapters in books, and numerous general articles. His dedication to research and his profound contribution in his domain and his achievements inspire us all to work hard, stay curious, and strive for excellence in everything we do. Please join me in giving a big round of applause to welcome our esteemed guest of honor, Dr. Ramasamy. Welcome, sir. Vanakkam, our esteemed former Vice President of India, former Chief Justice and former Governor of Kerala, former Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, my colleagues, Dr. Shankar, Machanathan, and Dr. Dogra, Dr. Deendayalu, Dr. Vaishnavi Devi, former secretaries and former civil servants, former students of this academy, present students of this academy, brothers, sisters, media, everyone in the house, very good morning to all of you. After this fiery speech from our former governor, I'm shattered. If we talk about representations in number, we really witnessed today the parity in gender in this country, when even now outnumbered her in number. I think she made a very powerful impact on all of you. I am very grateful for both the previous speakers, because I thought, what am I going to come and speak here? You were told that I said I want to be a scientist when I was 10 years old. Most of us who work in science, we are comfortable in our own domain. To come out and speak place like this could be quite a challenge. And I was asking myself the question, Kollam Battala ee kenna vela? There is no work for flying in a speedy shop. But then, both my previous speakers brought about their experience in life. Of course, the former governor said, கடவுளுக்கே திருமணம் செஞ்சு பாருங்க. நான் கடவுளை பார்க்கல, I never married. Therefore, I'm not going to talk about that kind of experience, but experience being part of something.
And that's the more important part. Let me congratulate the Shankar IAS Academy on this momentous occasion of this 20 years. 20 is very special because it just moved from the teenage to the young adult stage, 19 to 20. On this occasion, I thought I will leave some thought to the academy because there's a purpose to things. They're calling themselves a coaching center. Coaching is done towards a specific target, goal. You want to enter the civil service, you get a coaching. You compete among the equals and finally win the post. Entry in civil service to me is a beginning. But after you become a civil servant, your role changes. Your functions change. At that time, competence is not adequate. You need a character. Basically, those of us who are engaged in the nation building role, whichever role you want to do, you may be a politician, you may be a civil servant, you may be anybody, judiciary, all is a question of a nation building role. In that nation building role, what is more important is for those who take decisions have to bring character in the front. Therefore, when you are moving from the 19th to 20th year, I think you have to recognize the roles that you have. You are building leaders for this country and those custodians. I don't call a civil servant a leader, I call him a custodian. A custodian has to play the role that is expected of them to really maintain the character in the process. And let me now share with you that my previous two speakers spoke about their experience. So I'll also bring my experience in the process. I would like to share an anecdote. It so happened my father was a civil servant in Tamil Nadu government. My Chief Justice said that he went to a small school. I'm going to tell you, I went to 21 schools in Tamil Nadu. And 21 schools in Tamil Nadu is because my father was a civil servant, he was being transferred every time. He was participating in Jameen abolition, so every 3 months he'll abolish his Jameen and move to the next town. And therefore, I've gone to kind of schools that many of you would not have even thought of. But I had fantastic teachers in those schools. On this particular occasion, I want to remember them, recognize that whatever we are today is because of those people who cultivated us. And it turns out, my father, as a civil servant, he will bring some file. When I was studying in AC College in not far away from here. And he will dictate something, I have to write. One day I told him that I won't write this. Because he said, in one sentence, the cure is suggested is worse than malady. That means the close of the file. I said, on 15th of August 1947, India should have gift-wrapped all of you and given to Britain and start this country without the bureaucrats. I told my father. Lo behold, I became a bureaucrat myself. And I'm going to therefore share with you the experience that I traveled from that position, an emotional status, to where I am today. Fundamentally, as a scientist, all of us are trying to focus on the purpose of things. Why do we do what you want to do? It's interesting that in this particular session, at the starting point, there's a reference to Stephen Hawking and the formation of the universe and the why of things. Why of things is our character in science systems, why things happen. Understand the phenomena, understand the process. Purpose of things and product of actions is a culture of most scientists. In civil service, it's a process and the procedures which become the most significant part. Therefore, those of us who were in scientific career initially felt there was a dichotomy in the character between the civil servants and the scientists. Because the process and purpose of things may focus different. Sometimes
we remember that we talk about India's change growing fast and so on. Growth is an aspect which has a built-over stability. If there is change without a stability, there will be fluctuation. So the stability is brought by civil servants, which is essential for this growth to be sustained. It turned out that in the year 2006, I was asked to become the Secretary of Science and Technology in the Government of India. By coincidence, the Chief Justice retired in 2014 April, and I also did the same month and same year. We were together. I was there for 8 years as secretary. It turns out that 8 years I spent in the government, I learned myself the importance of civil servants. Therefore, I'm going to speak to you about the role that many of you will play after entering into civil service is crucial. It turns out the growth process science is non-linearity. A scientist the same way 2 days together, that person is not good for science. You have to think differently. But for running a country, you need to have stability, and there's a linearity, and what we call organizational memory, institutional memories, and so on. And I joined the Department of Science, and the second day I delivered a talk to my own colleagues. It turns out in this government, in the Government of India, the Secretary of Science has to come from a science community. So this one position, you need to go through this rigmarole of being a scientist. And I said, I put up a larger world, linear world, and put a smaller world inside, non-linear world. The non-linear world is science, art, poetry, all that comes in non-linear world. I'll put medicine also in that non-linear world. And the linear world is civil justice, jurisprudence, and so on. At the interjunction, the linear, non-linear worlds, there'll be interfacial tensions. And the Department of Science has to resolve that interfacial tension. And exactly that's the role that I played in the Government of India. I'd like to share with you that I had been a scientist all my life. All my life. I mean, India is the only country which has a constitution talks about scientific temper as a citizen's responsibility. And citizen's responsibility is the scientific temper. Probably it came from Buddha, but anyway, constitution picked up. Having enrolled, in fact, I used to say science was my religion. As such an individual, to go into the government service, later part of my one's career, 2006, is too much of experience as a scientist, I realized if you want to bring about a change in this national dynamics, it is not one particular group for processes. I think our former governor was saying the team. I taught a collective endeavor. Nation building is a collective endeavor in which politicians have to play, civil servants have to play, and those of us who are in science and other technology streams have to play. All of us have to play together. In this collective endeavor, each one has a role to play and an important function to play. To me, it turned out, some of my friends used to ask, when my minister and I were in the same dais, I'll consciously underperform, and I will not speak the way I normally speak. One day somebody came to, why are you doing this? IAS civil servants are like inner wear. Inner wear should not be visible. We should play the role of keeping the hygiene of this nation. So, in a political democracy, it's the people in political space have to be visible to public because they relate to public directly. And we have to keep the hygiene of the system together. It so happened, I don't want to repeat several occasions, anecdotes. I told you I went to 21 schools. I had 8 ministers. In my 8-year time, I had several ministers. So I worked with different people. But it was possible to communicate
the focus of democracy is people. It is not building infrastructure. Therefore, for the sake of protecting your people, you have to sometimes take positions about correctness of the processes and procedures, not lose the purpose of actions. I'm going to share an anecdote with some of you, and with that I'll close. It turned out I brought a scheme called Inspire in the government in the first time I moved out. It was a huge program. I won't detail the process. And in the government of India, in the Expenditure Finance Committee, the chairing will be done by Science Secretary, not by Finance Secretary. And I wrote to my Finance Secretary, Secretary Expenditure, Sushma Nath, Sushma, you chair this meeting. Hey, you are a secretary, you can chair yourself. I know I can, but project is mine. I had to make a presentation. How can I chair the presentation? I present myself. It's not correct. I cannot approve. So she made me write and file, and she wrote no precedence, and she chaired the meeting. I won't go into the details of those. And I was making investment of 1,980 crores on that scheme, and I finished with it's an investment into hope, not on returns. She approved as proposed. And somebody asked, she said, the passion has left decision making in governance. Ramasamy has brought it back, I'm going to approve it. And she approved it. And believe me, we put 4,400 crores into the scheme. It benefited 27 lakh children so far in this country. Fundamentally, the reason I thought I should share this with you, in this process of changing India, I think all of us have a responsibility and function, and civil servants have even greater function of ensuring the processes adopted are correct and they are rigorous and no compromise in terms of integrity. And those things being true, I think we would have done the service part. It turns out that as someone who was by faith a scientist, I transferred my services to civil service. I did not retire as a scientist. I retired as a civil servant, and the reason I did that was I was the pay commission. I didn't want to be a beneficiary of the policy decisions I took. So I'm one of those privileged persons who never had to go through the IAS Academy of Shankar and get a lateral entry without passing any exam. But I would like to close this statement with a statement. In my entire service, the time I spent in Delhi as Secretary of Science and Technology gave me greater fulfillment because I was able to serve the country better. Thank you very much. Thank you, sir. We clearly see that you follow the path of Sir Albert Einstein. As he said, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Thank you, sir, for guiding us in the path of success with values. அறத்தின் வழி நிற்றலே தன் ஆட்சி பணியின் அச்சாணியாய் கொண்டு ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றிய அரசு அதிகாரியாய் நமது கௌரவ விருந்தினராய் இன்று அமர்ந்திருக்கும் திரு ராஜ்குமார் IAS அவர்களை பற்றி சிறு குறிப்பு. Bureaucracy is not a job, it's a service to people. It's my honor to introduce our guest of honor, exceptional leader and visionary, Dr. G.A. Rajkumar IAS, who has dedicated his decades of distinguished service to our government of Tamil Nadu. As a former additional Chief Secretary of Government of Tamil Nadu, Dr. Rajkumar is a shining example of ethics, integrity, and transformational leadership. With over 35 years of experience, he has held several key positions in the government of Tamil Nadu, contributing significantly to its development. His distinguished career includes serving as the collector of Nilgiris district, Tamil Nadu, and as an additional secretary in the Department of Education. He has also been the chairman and managing director of Tamil Nadu Cooperatives,
Oil Seeds Growers Federation, as well as the Commissioner for Agricultural, Income Tax and Transport in the Government of Tamil Nadu. Additionally, he has served as a secretary to the government in the Department of Labor and Employment. He also served as an independent director at the Food Corporation of India, further demonstrating his leadership and expertise in the public sector. Over his career, Dr. Rajkumar has made significant contributions across a wide range of sectors, including revenue administration, public sector management, health and water supply, rural development, transport, education, agriculture, labor and employment, and welfare. His diverse expertise has touched countless lives and strengthened institutions throughout Tamil Nadu. His commitment to excellence and his relentless pursuit of organizational growth make him an inspiration for all of us striving to make a difference. We are privileged to have Sir with us today, and we look forward to hearing his invaluable perspectives drawn from a lifetime of dedication, service to the nation. Please join me in welcoming our esteemed guest, Dr. G.A. Rajkumar, IAS. Welcome, sir. மேதகு முன்னாள் ஆளுநர் கேரளா ஹிஸ் லார்ட்ஷிப் டாக்டர் சதாசிவம் அவர்களே, தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேதகு ஆளுநர் தெலங்கானா மாநிலம் அம்மையார் அவர்களே, அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி செயலர் மரியாதைக்குரிய ராமசாமி அவர்களே, my colleagues Machendranathan, Dogra, and Vaishnavi Madam, supported by her excellent team from the Shankar IAS Coaching Academy, and her father, a great pillar of strength to her and to the academy, Mr. Deenadayalan. எல்லோருக்கே என்னுடைய இதயத்தான வணக்கத்தின் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் எல்லாம் அரசு பள்ளியில் தான் படிச்சிருக்கிறோம். சதாசிவம் அவர்களும் நானும் மச்சேந்திரநாத் அவர்கள் எல்லாரும் அரசு பள்ளி தான். ஜில்லா பரிஷத் ஹை ஸ்கூல், பஞ்சாயத் பிரைமரி ஸ்கூல், and we never went to any English medium school, or we are not convent educated. We haven't seen a convent school in our lifetime. We walked to the school, walked back from the school, and studied what the teachers told. But we never had the privilege. Ramasamy avargal 21 school lo padichirukkaru. Science and Technology Sailor, Padma Shri, Padma Vibhushan, Ramasamy avargal Srivilluputtoorukarar 21 school lo padichirukkaru avaru. எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பெருமை. அந்த காலத்தில் அப்பான்னு கூப்பிட்டு போனோம், அம்மானு கூப்பிட்டு போனோம். அப்பா வாதியாரோட ஹெட்மாஸ்டரோட ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி பேசணும். அப்புறம் தான் அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அதையும் எப்படி அட்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னா, 21வது வருஷத்தில் பிறந்தா 25வது வருஷத்தில் பிறந்தது மாதிரி எழுதிக்கிட்டு அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த காலத்தில் we never had an actual date of birth. See here, சதாசிவம் அவர்கள் பேசும்போது ரொம்ப தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் how the judiciary works. And தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அம்மையார்கள் பேசும்போது கூட to what extent the women's influence is there in the family. இப்போ கூட சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாரும் கூட, குமரி அனந்தன், the greatest orator Tamil Nadu has ever produced. One of the best orators I have seen. அவர் இன்றைக்கி கூட அந்த காலத்தில் மகளே 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 தான் கூப்பிடுவாங்க. தமிழிசைன்னு பேரே வராது அவருக்கு. மகளே மகளே மகளேன்னு கூப்பிட்டுட்டு அந்த அம்மா ஒரு இந்த அளவுக்கு வந்து she became the governor of a state, and later on the history knows என்ன எப்படி நடந்திருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து
ఎలక్షన్లో నిన్నిటాంగ. నౌ షీ ఈజ్ an active member in the பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாரும் பேசும்போது இந்த ஐஏஎஸ் பரீட்சை எப்படி எழுதணும், ஐஏஎஸ் பரீட்சைக்கு எப்படி பாஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி வாட் ஒன் ஷுட் டூ டு டேக் திஸ் எக்ஸாம் தவிர எல்லாமே நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி கேட்டிருக்கீங்க. வைஸ் பிரசிடென்ட் மரியாதைக்குரிய வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் பேசும்போது he said lucidly, very clearly, that one should have a positive attitude. Positive attitude is a must, and learn as many languages as possible. Another jewel from his mouth. Learn as many languages as possible. Now I can speak Telugu, Tamil பேச முடியும், மலையாளம் புரிஞ்சுக்க முடியும், கன்னடா ஓரளவுக்கு பேச முடியும், ஹிந்தி இங்கிலீஷ் எப்படி நம்மளுக்கு பேசுகிறது அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். We can manage. So the best advice that he has given in the morning is learn as many languages as possible. Suppose your workplace takes you to some other place, இன்னொரு இடத்துக்கு போய் வேலை செய்யணும்னா அங்கே இருக்கிறது மொழி கட்டாயமாக கற்றுக்கணும். நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் 35 வருஷமாக. we can speak fluently தமிழ். இப்போ தமிழில் பேச முடியும், எழுத முடியும், படிக்க முடியும். And another most important thing he said, சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, ஆஸ் எ பியூரோக்ராட் it is not to devise policies. It is not enough if you have this policy and that policy and this advice and that advice. The concentration should be on implementation of the policies, implementation of the schemes, implementation of the programs. This is another area where lot of attention is needed. And all of us will try our level best to excel. அந்த காலத்தில் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார், என்ன சொல்லியிருக்கிறார், some are born great, some are born great, some achieve greatness, and some greatness is thrust. சதாசிவன் அவர்கள் மேலவோ, எங்கள் மேலவோ, ராமசாமி அவர்கள் மேலவோ, மேடம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேலேயோ, greatness is never thrust. We have achieved what we are today. If I am able to speak to you sitting on this dais, before the mic, from the mic, that is my own hard work, nothing else. அதே மாதிரி மேடை மேலே இருக்கிறது அவங்களெல்லாம் they are able to achieve what they are today only by their hard work. Nobody came and thrust greatness on them. Some achieve greatness and some greatness is thrust. Some are born great. So இப்போ இருக்கிறது நம்ம எல்லாரும் what is that we are doing is we are all trying to achieve greatness. Nobody is going to thrust greatness on us. None of us are born great. Silver spoon ஓடவோ, தங்க ஸ்பூன் ஓடவோ, கோல்டன் ஸ்பூன் ஓடவோ நம்ம பொறுக்கலை. And we achieve greatness, and we try to achieve greatness by working hard, by doing smart work. Working hard does not mean donkeys கழுதை மாதிரி வேலை செய்கிறது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. Smart work, do smart work, do smart studies, and like you have a shining example here, Vaishnavi, and the Shankar's IAS Academy is what it is today only because of her, because of the support she receives from her team and from her father, from all of you who are here. And they have already produced roughly 3,000 IAS, IPS and IFS officers and any number of Group 1 service officers, Deputy Superintendent of Police, bank officers and all these things. Idella because of the hard work and smart work that she and her team is doing over the years. So நீங்களெல்லாம் உங்களோட ஒத்துழைப்பு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு, ஒத்துழைப்பு டஸ் நாட் மீன் ஏதோ அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் செய்யணுமான்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. Support means that you have to improve yourself. You have to take what
that is being given to you by way of lessons, by way of coaching, by way of training, and try to put it into practice. What that is taught to you, what that is given to you, what that is being given in the form of lectures and written materials and all those things. And nobody is going to come to us and give IAS or IPS or IFS just like that. This is what the coaching centers are meant for, to put you in the right track so that you will go through the track and come out successfully. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். When eyes are windows to the soul, language is a window to the culture. You have made us understand that understanding the culture makes an empathetic civil servant. Thank you, sir, to enlighten us the greatness of hard work and importance of smart work. தமிழகத்தின் கடைக்கோடியில் திருநெல்வேலி மாநகரத்தில் பிறந்து இந்தியாவின் அனைத்து வழித்தடங்களிலும் போக்குவரத்து, கப்பல் வழி மற்றும் வான்வழி அத்தாரிட்டி அனைத்திலும் அதிகாரியாக திகழ்ந்து நாட்டின் தொலைதூர பயணங்களை மிகவும் எளிதானதாக்கிய மற்றும் பல்வேறு மக்களின் குறைகளை தீர்த்த தனது வேலையையே தனது தவமாக செய்த மச்சேந்திரநாத் IAS அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராகவும் கௌரவ விருந்தினராக இந்த அவையில் கொண்டிருப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். தற்போது அவரை பற்றிய சிறு குறிப்பு. The size of leaf is decided by the size of roots. Such a way, I am here privileged to introduce an exemplary reader, an accomplished public servant, Sri S. Machendranath, IAS officer, whose remarkable career spans decades of service to the nation. Hailing from Tirunelveli district, began his distinguished journey by earning an MBA from Cochin University. He first joined the Indian Police Service in 1977 and transitioned to the Indian Administrative Service in 1979. In Tamil Nadu, he held several key roles, including Collector of Tanjavur district and as a Commissioner and Secretary to the government in the departments of Transport, Food, Cooperation and Consumer Protection. He also served as Chairman of Tamil Nadu Electricity Board, contributing to the state's progress and infrastructure. At the national level, his expertise was equally impactful. He led the VOC Port Trust, served as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministries of Steel, Civil Aviation, and concluded his illustrious career as Secretary, Coordination in the Cabinet Secretariat before retiring in March 2014. His leadership extended beyond administrative roles, as he also served as Director for several public sector companies, including Air India, Airports Authority of India, Steel Authority of India Limited, among others. We are truly honored to have him with us today, and we look forward to benefit from his vast experience and insights into public administration and governance. Please join me in extending a warm and heartfelt welcome to our Honorable Chief Guest, Sri S. Machendranath, sir. Please give us few words of inspiration, sir. Honorable Justice Mr. Sadasivam, retired Chief Justice of India, Honorable Madam Tamilisai Soundararajan, Governor of Telangana, former Governor of Telangana, Mr. Ramasamy, former Secretary, Science and Technology, Government of India, my colleague, Mr. Rajkumar, Mr. Dogra, Madam Vaishnavi, and dear friends. It gives me great pleasure to be here with you all to celebrate the 20th anniversary of Shankar IAS Academy.
as the last speaker, I'm well aware that we have already overshot the time, and I'll try to keep my speech as short as possible. Any institute has its own problems, and Shankar Academy, IAS Academy, after its initial hiccups, personal tragedy, and tribulations, has emerged as one of the best coaching centers for IAS in Chennai and Tamil Nadu. And it strives to be one of the best centers in India. So let me first compliment the administrators and the academicians involved in this journey, and I wish them all the best in the future. Now, coming to the issue of so many of you are the aspirants here. I know I was one about 50 years ago when I passed out from my college. Those days, there were very few opportunities for people passing out from colleges or even as an MBA graduate. In fact, we were the second batch of MBAs from Cochin. And most of my friends, they joined banks because there were very few opportunities at that time in the corporate sector. If opportunities were few, the people to guide you were fewer. There were no coaching centers. I think there was only one Rao study circle and one IAS study circle for people who wanted to be in the IAS. And of course, I never went to any coaching center. Maybe that's why in the first attempt I got into IPS. Had I been properly guided, I think I would have made it to the IAS in the first attempt. Anyway, I wouldn't like to go into that in great detail. Now you have so many opportunities, so many centers to guide you. And having come to this academy, I can only tell you a few things. Like my friend said, hard work, and more hard work. That's all we can advise you. But one thing that I would like to talk about the services is, please don't, think that the executive is subservient to any other, pillar of democracy. It has its own independence. The legislators make the law. You implement the law or the program. And the judiciary tells you whether what you have done is right. Very often we find that the bureaucracy forgets this fact that it's quite independent. One of my bosses, who was one of my mentors, used to tell me that the first important principle of bureaucracy is absolute neutrality. You don't see who the person is, which caste he belongs to, which religion he belongs to, which political party he is affiliated to. You are supposed to discharge your functions in an absolutely neutral way. And the second one, I think somebody briefly spoke about that, is anonymity. You are not to be known. Except, of course, there are a few jobs where you should be known, like when you are the collector, because you've got to communicate with the people. But otherwise, you are a colorless, unknown, unheard of person most of the time.
So absolute anonymity, because you're not competing to become a politician. The third one is, of course, he used to say poverty, because those days, civil servants were paid much less, you know. What he really meant was, you're supposed to live within your means, within your income. If that happens, then of course there is no talk of any corruption. There's no talk of quid pro quo. So, these are three things that I would like you to think of. Keep in mind, when you become, successful bureaucrats, successful and become bureaucrats. Then, of course, when we look at what has been happening over the period of time, again, he had some very interesting comments to make about the bureaucracy. He used to call me Machendra, a very, very nice man, impeccable bureaucrat. Tell me, Machendra, first we became morally corrupt. We became morally corrupt. Then he said, later we became monetarily corrupt. We started accepting money. Of course, he was not talking about the entire bureaucracy. He was talking about those people, who had these problems. But now, the disease has become worse. We have become mentally corrupt. You know what that means? Means that you anticipate what your boss wants, and then you give your opinion. This is a kind of evolution that is happening. I won't say that it is widely prevalent, but there are many independent, minded bureaucrats around. I find a whole lot of youngsters who are quite innovative, quite technology savvy, and committed to the service. But wherever you are, whatever you become, hard work can only sustain you. Just because you have become a civil servant doesn't mean that, you stopped learning. You keep learning. One day you are you are in industries department, trying to promote industries. The next day you are in agriculture, you're trying to promote agriculture. So you have, wherever you go, you got to read, you got to study, you got to work, you got to learn. So just don't think that, by becoming an IAS officer, you become successful and that's the end of it. Right through your lives, wherever you go, even in the corporate world, this world is changing so fast, and we have to keep in pace with those developments. So I will not take more time. I wish each and every one of you who is an aspirant to the civil services all the very best. And I wish the Shankar IAS Academy a great future, since it has many plans to grow as a national institute. I think they have many dreams, and I wish them all the very best in achieving those dreams. Thank you very much. Opportunities knock our door once. If not, build a door of opportunity on your own. Thank you, sir, for teaching us this today. We learned many valuable things today. Thank you, sir. எங்கெல்லாம் நூலகங்கள் திறக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஒரு சிறைச்சாலை மூடப்படுகிறது என்பார்கள் பழமொழியாக.
ஆனால் சிறைச்சாலைகளையே ஆசிரமம் போலவும் நூலகம் போலவும் மாற்றி அதை மறு உருவாக்கம் செய்த நமது முன்னாள் டிஜிபி அவர்களும் நமது கௌரவ விருந்தினருமான உயர் திரு சதீஷ்குமார் தோக்ரா ஐபிஎஸ் அவர்களை பற்றிய சிறு குறிப்பு. The valor of police service is not in the uniform, but in the person wearing it. Being a police officer means dedicating life to safety of others' life. It's my privilege to introduce our distinguished judge, Mr. Satishkumar Dogra, IPS, with an exemplary career spanning over 3 decades. He joined the Indian Police Service in 1982 and dedicated 31 years to the service of nation. Throughout his career, he held critical roles in various departments, including economic offenses, prosecution, traffic management, and anti-corruption. He also served as the Director General of Police in Tamil Nadu, a position that marked the pinnacle of illustrious career. Among his significant achievements, he supervised investigations into multi-crore fraud cases as the Additional Director General of Police in charge of economic offenses. He also played a pivotal role in planning and managing traffic operations across Tamil Nadu as the ADGP of Traffic. Additionally, as the Director of Vigilance and Anti-Corruption, he ensured that the prosecution of corruption cases are of integrity and rigor. His dedication and service were recognized with the prestigious President's Medal of Meritorious Service and the President's Medal of Distinguished Service. Post-retirement, he continues to contribute as a mentor, trainer, and human resource advisor to various organizations, offering guidance in stress management and leadership. I invite Sir to give us an inspiration words to aspire civil servants who wants to make their dream real. Please welcome Sir. சாப்பாடு நேரம். இங்கே இன்று முதலில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருப்பவர் நமது முன்னாள் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்கள். எனக்கு அவரை 3 குணங்களால் ரொம்பவும் பிடிக்கும். ஒன்று, அவருடைய ஹியூமிலிட்டி. ஹீ இஸ் வெரி வெரி ஹம்பிள். ரெண்டாவது, அவருடைய யோகிக் லைக் காம். எதுலையுமே அவர் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டார். பார்லமெண்ட்டில் நிறைய பார்ப்போம், தூண்டி தூண்டி சீண்டி சீண்டி பார்ப்பார்கள், அவர் அப்படியே அமைதியாக இருப்பார். மூன்றாவது, அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டைல். எந்த கட்சியிலையும் அவருக்கு நண்பர்கள் இருப்பார்கள். ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வந்தனம். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அவ்வப்போது என்னை பார்க்கும்போது, ஒரு நாள் நாம் ஜஸ்டிஸ் சதாசிவம் அவர்களை போய் பார்ப்போம். அவருடன் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்துட்டாலே ஒரு புத்தகம் படிப்பது போல் இருக்கும் என்று சொல்லுவார். ஸோ இன்று அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நாம் கண்டோம். அவருடைய நாலேஜ், அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துரைப்பதற்கான அவருடைய அந்த தெளிவு, அதெல்லாம் மிகவும் இம்ப்ரெசிவாக இருந்தன. டாக்டர் தமிழிசை அவர்களை டிவியில் பார்க்கும்போது, அவருடைய உரைகளை கேட்கும்போது எனக்கு 2 சந்தேகங்கள் வரும். ஒன்று, அவருடைய பேர் தமிழிசை பொருத்தமாக இருக்குமா, இல்லை தமிழரசி இருந்திருந்தால் பொருத்தமாக இருந்திருக்குமா? ஏன்னா அவருடைய தமிழ் கமாண்ட் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு கமாண்ட். ரெண்டாவது சந்தேகம் எனக்கு என்ன வரும், ஒருவேளை நமது மாண்புமிக பிரதமர் அவர்கள் இந்த நாரி சக்தி என்ற வார்த்தையை அவருக்காகவே உருவாக்கியிருப்பார்களோ என்று சந்தேகம் எனக்கு வரும். என்னுடைய நண்பர்கள் திரு ராஜ்குமார், திரு மச்சேந்திரநாதன், திரு ராமசாமி, வைஷ்ணவி, எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இங்கே பேசிய போது நித்யா மேடம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, திருமதி தமிழிசை ஒரே லேடி, எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கிறார், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் அவர்
ஒன்றை மறந்துவிட்டார். அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு காரணமாக இருப்பவரும் ஒரு லேடி தானே. அப்போது அவரை நீங்கள் ஏன் மறந்துட்டீங்கன்னா நித்யா மேடம் கிட்டே நாம் கேட்க வேண்டியிருக்குது. இன்றைய அனைத்து கெஸ்ட்ஸும் அவர்களுடைய பொருத்தம், they are very relevant to the occasion. பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், ஒரு ஆக்டர் அந்த மாதிரி இன்வைட் பண்ணுவார்கள். ஆனால் இங்கே வந்தது திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள், லிட்ரரி பர்சன், பேலன்ஸ்ட் பர்சன், அப்புறம் ஜஸ்டிஸ், அப்புறம் டாக்டர் தமிழிசை, ராஜ்குமார், மச்சேந்திரநாதன் எல்லாருமே நன்றாக படித்தவர்கள். ஸோ ஒரு அகாடமிக்கு பொருத்தமான கெஸ்ட்ஸ். பொருத்தம் என்ற வார்த்தை சங்கர் அகாடமிக்கு, சிவில் சர்வீசஸ்க்கு மிக மிக முக்கியமானது பொருத்தம். ஸோ அதனால தான் நான் அங்கே உட்கார்ந்து இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு நடனத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது என்பதை பார்த்தபோது அதுக்கும் ஒரு வேளை ஏதோ பொருத்தம் இருக்குமோ, அவர் சூச்சகமாக உங்களுக்கு சிவில் சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நிறைய நடனம் ஆட வேண்டி வரும்னு உங்களுக்கு அது சொல்கிறதுக்கு தான் அப்படி ஆரம்பிச்சிருப்பார்களோன்னு தெரியல. பட் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெமெண்டோ கொடுத்த போது கூட நிறைய பொருத்தம் காட்டினார்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராமசாமி சார் என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு கல்யாணம் நடக்கலை அதனால் நான் கடவுளை நம்புறதில்லை. அது முன்னாடியே ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அவருக்கு அந்த ஆண்டாள் கோயிலினுடைய இது கொடுத்துட்டாங்க, கோபுரம் கொடுத்து இப்போவாவது கடவுளை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கும் மச்சேந்திரநாதனுக்கும், எங்களுக்கு ராஜ்குமார் சாருக்கும், எங்களுக்கும் இந்த இது கொடுத்தாங்க, இந்த ஸ்தூப்பா இருக்குதுல்ல, இதில் நம்ம வச்சுருப்போமே சிவில் சர்வீசஸ்க்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் அந்தந்த ரோலுக்கான ஒரு பொருத்தமான see why I am telling you this is, பொருத்தம் என்பது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். நானும் இங்கே சங்கர்ஸ் அகாடமியில் இன்டர்வியூக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க வருவேன். அப்போ என்ன இருக்கோன்னா, நாங்கள் பொருத்தம் 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 அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கேட்டோன்னா அவர் ஏதோ ஒரு பதில் ஆரம்பிப்பார். அதுக்கப்புறம் நில்லுப்பா, உனக்கு கேட்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் வருவார், வந்து அப்படியே எழுதுகிட்டே வந்து, சார் நான் தான் ஒரு ஞானி, அவர் ஒரு முட்டாள், அவர் செலக்ட் ஆகிட்டார், நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்கு ரீசன் என்ன இருக்கும், நீங்கள் கேட்டு கேள்விக்கு பதில் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க, அவர் கேட்டு கேள்விக்கு பதில் எழுதியிருப்பார். உங்களுடைய பதில்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிஹெச்டி கொடுத்துருக்கணும், ஆனால் பிஹெச்டி கொடுக்கறதில்ல. ஆனால் சிவில் சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் லாயக்கில்லை. ஏன்னா சிவில் சர்வீஸில் எப்படி இருக்குதுன்னா, இப்போ ஒரு பெட்டிஷனர் வந்தார்னா, அவர் பெட்டிஷனர் வந்து, சார் என்னுடைய கிராமத்தில் தண்ணி வரல, அவருக்கு நீங்கள் ஃபிலாசபி சொல்லி, தம்பி பாரு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லது, அப்போ தான் நமக்கு கடவுள் பக்தி வரும். தண்ணி கிடைக்கல, பட்டணியை கிடந்தோன்னா அப்போ தான் கடவுளுக்கு நமக்கு ஞாபகம் வரும். அதனால் அப்படியெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, என்னுடைய பேட்ச்மேட் ஒருத்தர் கேரளாவில் இருக்கார். அவர் 2 PhD படிச்சிருக்கார், 5 MA படிச்சிருக்கிறார். அவர் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனார்னா அங்கே 30 பேஜஸில் நோட்ஸ் எழுதுவார். அப்போ அதுக்கு யார் பதில் கொடுக்குறது? ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன், இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் வைஷ்ணவி மேடம் அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள். என்ன லெசன் இது? மேக் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ரெலவெண்ட், ட்ரை டு பி வெரி ரெலவெண்ட், மேக் இட் எ பார்ட் ஆஃப் யுவர் திங்கிங் ஸ்டைல். அவருடைய திங்கிங் ஸ்டைல் எப்படி பார்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கே தெரியாமல் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெலவெண்ட்டாக பண்ணிட்டார். இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் அந்த ரெலவென்ஸ் இல்லைன்னா இங்கே அவர்கள் இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, நடனம் காட்டுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கல்லறி காட்டிருப்பாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ with this, let me take leave. Thank you very much for listening. Thank you.
Enlightenment need not be always through advices, but through very interesting words. Thank you, sir. Now I invite our senior faculty, Mrs. Rajita ma'am, to give the vote of thanks. A very good afternoon to one and all present here on this very special occasion of the 20th anniversary celebrations of Shankar IAS Academy. It is said that gratitude unlocks the fullness of life, and it is with immense gratitude that I stand before you to thank our guests both on and off the dais for all the motivation and support that you have offered to us today. Leaders become great because of their ability to inspire. We have such great leaders as our guests of honor today. A heartfelt gratitude to our honorable chief guest, former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu Garu, for the gracious presence that he had offered to us and for his words of wisdom. Sir spoke about the importance of Indianizing tradition. He spoke about the importance of punctuality. He spoke about the target sectors like health and education. And he said the importance of transforming the nation and that we need to have a mission for the nation. We're very grateful to Sir. Our guest of honor, Honorable Justice, former Chief Justice of India and former Governor of Kerala, Shri P. Sadashivam, for your valuable experience and motivating words, Sir. He made us understand the role of civil servants and bureaucrats. Thank you, sir. Our guest of honor, Honorable Dr. Tamilisai Soundarajan, former Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry. Madam, your precious words of motivation and inspiration and for reminding us the importance of public services and that we have to break all the shackles which bind us and we have to move forward with confidence. She reminded us the importance of women empowerment. Thank you, ma'am. Our respected guest of honor, former Secretary, Department of Science and Technology, Dr. T. Ramaswamy, for your enlightening words, sir, for reminding us the importance of character building and also reminding us the importance of scientific temper. Our respected guest of honor, former Additional Chief Secretary to Government of Tamil Nadu, Dr. G.A. Rajkumar IAS, sir, for sharing your words of wisdom, and the importance of learning. Thank you, sir. Respected guest of honor, former Secretary to Government of India, Shri Machendranathan IAS, sir, for your inspiring words, sir. From your words, we were able to understand the importance of absolute neutrality. You spoke to us about the new dimensions of corruption that we have to keep in mind, and also the independence of judiciary, similarly the independence of bureaucracy. Thank you, sir. Respected guest of honor, former DGP Tamil Nadu, Shri Satish Kumar Dogra, IPS, sir. Thank you for your constant guidance and inspiration to be righteous, sir. You made us understand the importance of relevance, that we have to be relevant to every occasion and we have to identify the relevance of our lives. Thank you, sir. I would also like to thank all our dignitaries and guests from politics, judiciary, bureaucracy, college management and placements, cinema, parents of our students, and all our patrons and well-wishers from various walks of life for your blessings and wishes. A note of thanks to the police who have ensured the safe conduct of this particular event. Our thanks to the media for the timely coverage and support, the organizers and crew members of Anna Centenary Library Auditorium, and each and every member who helped us organize this particular event. And my dear students and alumni, you are the ones who have defined us. We are here because of you. We thank you for trusting us, trusting this institution, and taking efforts to wish us with your success. My dear friends and colleagues, on behalf of each and every one of you, I thank the Almighty who helped us see this day.
Here's wishing more of anniversaries, silver, golden, and platinum jubilee to Shankar IAS Academy. Thank you. Nandri. Vanakkam. 20 ஆண்டுகால நிறுவனத்தில் 15க்கும் மேற்பட்ட வருடங்களாக தூணாக விளங்கும் ஒரு ஆசிரியை, பல்வேறு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டிய சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு ஆசிரியை திருமதி ரஜிதா சிவசங்கரன் அவர்களுக்கு நன்றி. தற்போது நிகழ்ச்சியின் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறோம். மாணவர்கள் அனைவரும் உள்ளே வந்த வழியாக செல்லாமல் வெளியேறும் வழி பின் வழியாக செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதாவது உங்களுக்கு பேக் என்ட்ரன்ஸில் யூ ஹேவ் டு கெட் பேக். ஓகே. அண்ட் உணவு அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் ஃபுட் வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட் டு கெட் த டேக்அவேஸ் அண்ட் யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு ஈட் இட் இன்சைட் த ப்ரிமைசஸ். ஸோ வளாகத்திற்குள் உணவு இருந்தாமல் வெளியே எடுத்து செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் செல்ஃபி பூத் ஒன்று இருக்குது வெளியில். செல்ஃபி பூத் சுயமிக்காக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் வந்து சுய புகைப்படம் எடுக்கணுமோ எல்லாருமே அந்த செல்ஃபி பூத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நிகழ்ச்சியின் முடிவு: எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும், வாழ்க பாரதம், வாழ்க மணி திருநாடு என்று கூறி இந்நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். நாட்டுப்பண். जनहन मनः दिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा, दव शुभ नामे जाहे, दव शुभ आशीष माहे, गाहे दव जय गादा, जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।